Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Baden UDP Nkolu, tulmelia lonko albe jibero ke kan science an melia lonko imna jibero ke nyaro do mon ndorong ka fale ko al nal badimma al kukenyo al dokunyo al banko nyunyo meya lonko wala musirfo sonkoti eke bayo sonko anu wala be jam koten keñin somanda mbe kacakale muntole mbe kacakale basi satolo ko ñin temben mbe mina fulale o nyanda kam mina fali wala muko 2021 presidential election o meya lonko mbe wala bayndi kan meya lonko wala nyanda kala on the 4th of December mbe o campaign o silole kan bal alhamdulillahi rabbil alamin ثم الحمد لله رب العالمين na Allah subhanahu wa ta'ala tento murta kodanke ka Allah subhanahu wa ta'ala ka tento kodanke tendro siru wala tendro me ya lonko jonyanta ka wala ke Mario me ya lonko wala jonda on kontanta nsewota niyobe larin ku to mala me ya lonko Gambian ko pareda ka fanuke to mala me ya lonko banku dungo kendo be men lafta dungo la samala e bebe pareling ke bulo fay patio kan patio me ya lonko ka fole ko United Democratic Party mbadolu politiko nyonene sawo bantale fera kurungolu men ya lonko dole be munafan kan walla e be dunde kan politiko kono ala fo ko ilo fera kurungolu nyolo Gambian ko liye ko ilo fera kurungolu lale wallahi Gambian kolu ndolbe da men do fonnin sewo anu niajem ko ndolbe da men do ko fonnin sewo Gambian kolu e menke Gambian kolu e nyakli ndamen to la wala yatun non to nin sewo be sire mbe basse banko kan as we are speaking mbe ya kala mudala ko politicien do le amina non politiko den ta basele ina da basse ko no ko de findila ndol ko yo ko nalman fendi mbe dunal kanne ba nimbe dunal kan mbe dunal kan anin Cairo silola mbe dunal kan anin silola silo me ya lonko Gambian ko lafta silo siva menna ngoyo ko alfinti basse kono Allah wato banta basse kono le bari ibe marannim basse kono bassen ko me danko bassen ko alten dol nene la no bassen ko alka membe foko atolier wolake jumala yatina atolier oke aliyo keno nyadile pati jumala sababu mu fo atolier okeno bari albe palaso mem fondo fon pati jumala siwo palaso fondo wallahi basen kollem foro dewolti bari basen kollem molti million ko yeban golaje oto basen kolu anjarama basen kolu jerejef basen kolu nyiki ñinan ko modi me ya lonko nsawle fono basen koliye kodi la kumolla yaita basse kono ya sios ya ko kumo sifa bel fa basse kono ya sifa tam fansol ke ya fani alfa moliye ya kumo jawo sifa be fa moliye bar basse ko ndol basse jang ndol ye Gambia la je basse ko ndol basse jang bintol la karamu tambito la le meye mila basse mansa janna karanna fololu ñu banko kan dol bota basse mansa jang kundale oto nim momo ko ila political itala solo itala kunna kilin nafa momo ya minanu e ko be basen kol ne la wala basen kol ko wota kela basen kol ko momo ya minanu ila kun kilin nafa ibe ne la wala basen kol ko ita sonna wala ya tinnan kontanta wala ya tinnan sewota wala ya tinnan ko ndabolono basen kono bar fonna basen kol tan ne tentu anu basen kol ni se tentu no tentro sifa mbadile lale wala tinon ko menani polar de bar mi ale polar ko min nene mako polar ba mako keddo menani polar bar mi ale polar de anjarama basse noiri basse noiri wala tinon ko Gambian kolu bakilin fakilin nyoya memben tema mol parada puruka tinya ila kunkilin nafa kama
ibe banko nyin na wato men e mam men fonye ye banko so to bi ko be wala folonye basen kol kontrol to kala basen kol ko ndol lada bakilim fakil nyo yalla e ba folo mole ko ha ni UDP ye banko ta ibe fulol bayla janne e ba folo mole ko ni UDP ye banko ta ibe surwal bayla janne barun ko adama dun jumale be lala nyum kuma kawla momo ya lon ko itam banku donati jumale be lala nyum kuma kawla mo kendo momo ya lon ko hakilo babala woto lala o kumola ni ajon ko momo hakilo babala woto lala o kumola mbe ya lon ko sa sawlo lo kala ba jawra wolle nyin gambe banko ta ya bondi bar kabira be nyim banko bondi kan anun jumale nyim banko bondi nyola Asan Musa Kamara ba wol kono fo Asan Musa Kamara wonga fulolati bang MC Cham fo manga surwalati bang sa mina ba tinna surwa dewul kafuta siyo dolma fula dewul kafuta siyo dolma ya banko bondi bi ka fo le ko nun kar ñu le banko tay bal bay la janne hakilo be do men bala hakilo be mo men bala iba jele le ko ñul mo ndir lalati ibal nen kande ibal toñe kande ibal buña balya kande ibal toñe kande ibal nen kande ibal buña balya kande wallahi hakilo be sonna ñala momo yalon ko e mo hakilmati ibe sonna ñala ko ibal toñe kande ibe sonna ñala ko ibal buña balya kande ite yalon ko ñim banko kabila be bondula kabin kanyim banko bondi tuwabol bulu surwa dungol dabe jele fulol dabe jele ale mandin kol le ke nyaton kol di wo ko nyin kono baro matin nako ka foko mandin kol semba worta surwati o matin na ka foko surwale semba worta fuloti o matin na ka foko sara kulole semba worta mandin koti o matin na ka foko jumale semba worta jumati kanu nyul bele banko nyin nyola oto nimmo kana lo political platform oto aka fali ko ni e banko di nyulla ibal bayla janne oto aka fali ko nyulle semba worta to tinyim banko kan gambian kolu mbadim fonne kewlu ngo modo le belo la platform oto be nyum ko mo le fala nyulla wato le banta modo le belo le be nyum ko mo le fala wole la balu kele sayin saya ko le batu fonne kewlu bari kontanta bake basen kolu anjarama basen kolu nuare go gambian kolu e banko dialla gambian kolu e banko dialla jiko men kama nalman jiko mafano nalman diamu gambian kolu aliyafo gambian kolu ko mun dalila tuna gambian kolu e banko dialla alida haka sifatan fanso alida haka gambian kolu ta ke fara mbaden wol breaking news mobe entelonne ndebu ko kuma fo me ya lon ko amon ko yimma mobe yelon social media le naminal lo kadiya moke nakumo fo moli ya fo ko amon soto ngam men fo moli ni la moy e ka jele nda sirvo sonko ngam men fo moli poldugo kono kabrin poldugo commence dula fo kana fo say mota foloko bayo sonko nyile fo sirvo sonko nyile fo bara man soto kadum to la politiko nya ndole men sude politiko kono wolam nyindi ko membe keri mbola fo la moli ndol konte mol ne la politiko kono dafa nya fo la moli politiko kono wala tin ko ningal yako breaking news ala lonko asodotale ni wado me ya lonko be diamu kan NPP ngolo ebe kerwana sato kono bali bu kerwan ibeje NPP ngolo ebe farafanya sato kono sain deng NPP ngolo ebe kawur sato kono sain deng NPP ngolo be makari sansa kono sain deng NPP ngolo ibe base sato kono sain deng
MPP ngolu ebe bara sato kono sain deng MPP ngolu ebe jara soma sain deng ala fo nyebe mina ke kan Gambien ngolu nada la kan lava hakilola go ya katawul ke puluka mol la katawul sang ya je ko mol man pare ka katawul wafi ya sude mol do ya je ko mol man pare puluka katawul wafo ke saye mum fere kuda mana samanan wala nyindu ko e katanna kabilol to sorry guys so ye mum fere la samanan sai e katanna kabilol to na sata wolto ye sade mol nyilinka o ye kabilo mol nyilinka ye kiskisiro ka je bi wolbe atajiri minala bi wolbe sulari minala bi wollefta mum fennala wolon ko me ya lonko sa e kawleke sa dol me ya lonko wolbe atajiri jamon ko sa dol me ya lonko wolbe atajiri ji ko la sa dol me ya lonko wolbe atajiri minala wala mu mundi sadol mel ya lonko wolbe atajiri nyotura mason lela sadol mel ya lonko wolbe atajiri su ila hataji ko mu fenfere ninti ibe suloren fewol mel la e kata ka wolle di wo sata wolla bar say hakli malum kadiya ma tolle e ka nyotura mason men dialla sanji jelu be jang sanji jelu ale banko dila e man nyotura mason dialla tul tan woro wala ben nin karte fayo tema e ka nyotura mason dialla sanji lulu ale banko di NPP masakundala e man traktor di alla tel tan ani woro ben nin carte fayo tema e ko ka traktor di alla sanji lulu e man jamo lo ale e la hido ke kombe jamo lo ale e la hido ke kombe jamo lo ale e man jamo lo ale bi e kanal la kabilo de ka wulke ma fula sike ka dialla bayaring alman son ka kartol wafi bare ka wulke ma fulo di jumal la alla kabilo tiolu e ka wulke ma sabadi jumal la alla kabilo tiolu e ka wulke ma sabadi jumal la alla alkalolu e be wala di kan mol la dula do taren wala be dunne la mol kan ka foy ko alkarto fay alkarto siga aliya fay jumaye alkarto siga aliya fay NPP bar hakil maalu sahin nga diama tolle MPP ngolo imam men kaliye wallahi sanji lulu nimbi ni ko e bo kelaliye wallahi alonko e kal nenele imam karto di alla imam nyotura masungu di alla kabirun kununko ima di alla 4 years back but saying karte fayo sida e ka nyotura masungu sega ko le di alla Gambian kolo Siaka Jata besiri munto sain Siaka Jata besiri makari janyambure Siaka Jata besiri makari janyambure Siaka Jata besiri guys, I'm sorry, not a feeling all that, you know. Siaka Jata besiri makari janyambure. Siaka Jata wala yatina nale ajibe alboka Siaka Jata je podium moto. Because Siaka Jata besiri munto la makati. Wala be karte sangola. Wala be mol nyaku kan CRR kono. Siaka Jata of all. Dolbe sirin kerwan sugu singata na la molu wala be not bank kono. Pick up on yung ngajele 11:15 N.
Okay. Saka Jata na la mulu. Wala be sirin CRR. Saka Jata. Abe sirin muntole, abe sirin makatle. Abe lojo ndamendo na jelon ne. Fane ala lojo faleng. Abe sabatini mbaba la makati. Lojo me ya lonko lojo nyimbe bale bala. Saka Jata be sabatiri world anala mulu. Nimfano keda. Eka findi kadun nyani kono. Kadun same kono, kadun salun kono. Saka Jata of all. Saka Jata be sirim makati right now. Saka Jata. Anala mulu be sirim makati as we are speaking. But nyanin kolu. Samen kolu. Fuledun kolu. Arsala hakil du Saka Jata to. Atala moti me yalon ka be sirim makati le. But Saka nsa kuma kilim foye. Katre sao loi mensonge. Katre sao loi mensonge. Oto albeda men to naje lonne. Ali da ka molta ke nene ka fuko be la katre wa filalma. Saka Jata of all. Ngadi amutale. Saka Jata. Ebe sirim makarla as we are speaking. Ndaba ka fan yafo. Jannen kana platform don kana research kele. Suko sewate abe not bank. Kabonan bara kabonan kerawan foka naki ngen sanjal sugo sewate le beje. Ahmed Sar abe sirim bara biroto nyo turam masin men sera nyo turam masin tan sabati. Wala be lorim bara biroto. Yo kodo diala abe ibe dunna kan ibe otala ke diala pour alla carte keso. Ahmed Sar bare memem fokan neatara aman soto en bibin kolu al fintina al yafo ko aman soto en bibin kolu memem fokan na aman soto al fintina al yan achar al fintina al yafo ko aman soto go al kamina desperate go Mbalewul MPP Nkolo, why are you so desperate? Why are you so desperate? Mina atin alba kadro wafila. That's well. Bo, yamu mole mine be kere nyaawul komma. Ah, même be kere ndeyaalo. Be tawla wulundila. Man sa jindo wala be kere ko me ga fo nyamen ko manto. Jang be banku do ko wala. Abar silo kam fanan. Ku mane jamal be ke kanje mel yaalon ko. Dunia be nyanta ka long politiko manke ñoo hasidiati ñoo jawya etala aitinate dula mento etaka bungol bugoto munela ka o dolu bari adu ite bota oto tilikili o tilifula hani sa etaka o bungol bu pour ni wol nada bari ntolo UDP hani basolo se fene manoka se fene piramol ko dan dangol la bambel to pour ngaaje ko ni mansa jindo men bala 2021 inshallah 4 December ni amoy wiw afa Ousainou ANM Dabo, the next president of the Republic of the Gambia. Nyawur na kala mudala ko MPP Nkolo ye masongol sanne ye fongol sang e be talaka regional to
na kalam dala ko la mafia membe ko saka jata abe siri makal janyambude su ko senga abe siri kelawan an ibe dunka mol kan yemina so be mem fala mol yo ko fananto yalon silfo masin kenso buka do di mola yalon mol ka fo development to nya development kumata yilo silol kumata bumbal kumata bari sila kendo do mo rote te o man nafa soto mol kono e fa do silol e mane fa wala fisa bari silobe diarin konkor be kiri e kanyim membe be ambulance o sang lobitano to bortije facility mele yalon ko mol nante ke jara handi radiology department o me yalon ko be ku kono ita soto no la borte soto o mumul lopitan sifal secondly e ka o masingol men sang gambe no kunin tawele sai ite bato fokkari kilinde to kate fo munana sandi nani commando foy malo wo molu wol sulata tulla masingol lale foy malo wo molu wol sulata kalerol lale foy malo wo molu wol sulata balu kendol e be kule kala me alon ko niadi asa mol nafa fo sadilul nala bal femme alon ko masingol niamo abe turo kala manol soto ta faro bal mano na man soto faro to masin tula wol nafa munna adu momen be manke jamani do ko dol mu gadin do kulal ye mu neke woli e ka o kalerol men nati niamo e be tabiro kala tulole da jita bani tulubi do be wuli fula mo neka tabi he o fongol talata dim banko kan mumbayo te keno lan banko le be kole yari ale nga tonya ko nyoy ni manke si kuti a manke pati kuti ni mu banko kolti ni la fanga na banko bonde akana sink na baro vote out that is just period bani la fanga banko e tu fofau baro e tuji ko ay na wali kolti a manke si kuti a manke pati kuti banko is not on a right footing momo la fanga banko le si kato fay mo be nin candidat ko fay tubar na kala mu dafa ko MPP la wato banta basse konole bari comme men kala 2016 men kala 2016 be o kala mu dale wala nyindu ko ya ajame balanta basse kono na kala mu dale ko fanan ko danke ko baro fanan balanta basse konole ha wala be keri nga ka kumo kumfa o balamani wala ka kento la kayrote wato wat 2016 wala keta ko le sono la kayrote 2021 wala be kala UDP la kayrote to letu balanding ala wo sontal wala kumo dandula letu balanding ala wo sontale a sontale abe kelale inshallah letu balanding ala wo sontale annu abe kelale nabota ala bala asafeta mafuji la kitabo bala ko ummun ke boy itulol ni sondomol be tara sukirin hani to nyaaje te sonna asabatin abaraka baake madol wala nyaawur komati ali amoyle ay kuma kama mem fo jang ala kuma kama bebe nyaaring ay mem fo wolon kodi me yalon ko wolbe kering balal nalbe balon kelele bari men nyanda kelo be kelele moto bayla no o kulede me yalon ko nobody can stop that one o madol don tul me yalon ko albella moy kan ala lon ko kol bolo nyama nabrola kekendo fanam fele abe sulo kanne nabrola yes Cairo Drone, Angara government inevitable victory. What I mean is imminent, comfortable majority. Comfortable majority mbolo sodola. Naje ifanang ebenyen campaign slogan. Inata jang proposri kajoko bankobe bulo men kono ay bo kono. Bulsangare limba. Ye kabi mba kumas kam fosa eben noma. Ye ko de nyadile. Na ko de nyama bi mahana kumas fam. Ndengaram ko 100% ni silo muntal. Dalilo munti birin ala tala man so enten ma koy. Ala yembe bondi adama bagola ni masakunda ko wala ke kita video ka note jawol be men ko be men fola be succida ala yemma koy ay UDP na mol be bondi masakunda ko to senyal hani men ka fani hapo adama ka fani hapo men ka fay ko be kala ministre le Usain Dabo Manso be kala ambassador Usain Dabo Manso sai Usain Dabo how many months amandra masakunda ile yeke ministre ba imekade yeka ambassador ba imekade ko kam mo waytani gambian ko li yalon ko nyim banko men sa salveji ka bondi nyim toro kono economic mess ani other thing ko mi di ko under the leadership of Law Usain Nkunda Dabo na kala mun telephone ko ko siaka jara nyolu siaka jata na la mulu ibe makati sata kono sansa kono wolm siar ati anu na famruto siar arkodo e fanan ibulo be jele balbidon yemina sodo be men fola siar arnkole bari mo jawol fele sanyi lulu gamien kole banko dila e man fenke gamien kole ba sa sultan woro wala ben carte fayo tema e kada gamien kole ka fayo ko alla misiro le mando ko malla misiro do e ka wulke men fola di la do la men nyotura mason la do la e ba fola do le ko alla ka bilo solo mu ji ko wolati yemina sodo be men fola ko do gamien kole ko enta bake biri ya jamala 22 years of brutality
gambian ko ye jeli ala karande baga e mako e banko kana o kam ma nyini be fen fen nenke kanje ya ke dron moli sa muta ka ko nyini be menke kanje don har jere mbatara baro man fen fen pali sangi nani iman ko menke no moli fo laji ku koleya ila misil ku koleya o dam tar sayna bang no amanda am say o mentale muna ken ni moke moli be yaro kaje ko iboke kan kude kan barata succeed be bakam atebeta ko mu ku ban ta fana ko kilen be jen CRR LRR anin banjul ni woli be ka fu ñom West Coast la carte contrôle ça ani West Coast o mu nogo ira fo adama bité bagola moli atikala West Coast mu nogo area fo adama bité bagos kam atikala ye mu yudi pitat milat na yo fo la tala bi ko singa je membe kene because wol toro membe je hani recently siri fo sonko ala chairman sipo kono ay mu nekk je batani mbata do wol modi kunin dal yalo so nyin kuma kuntan ni nyin propaganda fori wotita an kutinin fana be mbo fole me landi nyi mole propaganda balaka nin campaign ko lawyer Ousainou Darboe iba disqualified at lola ye ko beke baraka ta fanya hani carte fa yo fa registration do ko iba sambala de revising court ngamra wol nyen tolla do fana ko naketa nyamena ni a nominated iba high court le bare wolu man sido yol fa samba court. So being the case, nying carte fa yo nyimu conclusion da bandan. Bare mba fa Gambian ko le ko nying carte fa ka fa ko Saddam Hussein 1990 Gulf War ko the mother of all battles. Nying carte fa is the mother of all election in the Gambia from 1962 to date. And there is a democratic revolution. Nyaji be fana sifatam fansi ko mu ko me alon NPP la politiko mo leti e ba folo mo le ko ning UDP nyim banko ta be fulo baylale ni UDP nyim banko ta e be sulwal baylale ye samba Senegal yemina so do be men fulo ka nyaji be nyim banko la tari koto ka birin sado la karaba jawra abe nyim banko nyina kan anim fulo le anyi nyola ka ka nyim banko nyina no sulwal la anyi nyola mbe aji asal Musa Camara be nun janne me MC Cham be nun janne ana nyon jama o ko nyi ndala jeroto ndaje ko mun ndiro leti bari nyaji be fulo da be banko nyino kono le minati na mo be fulo baylale banko ka ila barakanta ya ko reto ndo jang ni mo man baraka futa amala be menkela akanyum kuma sibarfo kuma me yaron ko among foundation of Soto since the formation of the UDP the first deputy party leader omo flood Yaya Jallow biro botaje jumala sayta noto aji yamsek omo surwalati so ni executive composition of UDP e bajale ko is a multi-racial party dama siwo bele beje o kam kuma kensan te me yaron ko mota bari ya fa dawdam ni UDP la composition gi bedron isala ñu do kuma kensan la fokande e jakatal agre may disparate ni mo disparate bu ka ke ko lon baraka tar ko de kala memba de fa damage ka because kany menkede ni yaaju be membe sifata mba mo adama ba honti aka siwo le commandi separately why ta gamen ko be commanda ñola bari ngamandi ngol e nga fulol commandi surwal commandi sara ko commandi bara dor commandi sere commandi abe nonsense e jakatal atikela Jang atikela membe kala jadno inshallah on the 5th of December he will not declare as a winner the right honorable ANM Ousainou Darboe. Right honorable ANM Ousainou Darboe will be declared the right winner of the election. Kamara ba ko me basé le kono anum basé mula bankole de Kamara ba ko momo ta politiko ke ya Kamara ba velen kan kongolo muntole ngan kongolo kantora tumanna bari Kamara ba nalon ko tamu kantora dingolati Kamara ba lefta ya fo UDP ngole ko mina be kantora lefta ya fo UDP ngole ko basé banko e mina desire kaje ko in saw e lefta woleke yalo commune de kan ko wade wati wolo yimbi ko nyaaje United Democratic Party be progress kan den mu kan party leader nene membe kering kawle itande ko ndal satoto tonya kabring ya jamila wato man power sodo je bari UDP le ka gagnente la sado ni mbero fayda je ngara farode bari mu ne ko okay wolom Ibrahima Sané ñu la sato kadal kunda wol bebe UDP so nol be a faya ni la mulbi je e xaji le dabole kat gagné la fatoto la puloto woni ne man bay bari technically dara jube ibu kas man siyantel ya yalla mu UDP fembal wodon dede wasula ka foko mbije ten so way mi ne yitande wolo yindi ko wakile won nin kesito pour ko do ko kije kaje ko pour nga soto kije ado do ko be kerine pour kaje ko parti ye kango soto je United Democratic Party ye lord la soto je mi alon ko abedara bake adu nyafa jamal le kereje ngam ram bidala le nyaba nga on desal ko côté si kolle bi je ba mi dino yenda ka kenun damin alka na chamano adima mo ya tam alma kapari ne makala amin yo abama farembe at a very bad state
wala atina pati na dina ajeko atelom na consequence chairman so nte mitino keno la je so si mune keno si côté si kolke so la netara ibitala fatoto and which is very different model ko kene ban ko ndel demitino kala je hani ima understand I see la itinerary science ten kene bala biji but ala halo be larim pati je nyame sa ngamitino cancel way na chairmanu modo ya dingo taki afad bama be larim mantar sari wula da UDP itela dimu anitela dimu abemu kinne nyine atinna because sa wodon sita ko si kolke fatoto so ko si kolle ben si la fatoto inshallah membe nyeje that shows like Kerawan nyajibe UDP Kerawan UDP la support lam jeti nyajibe almost 80% of the supporters in Kerawan are all UDP but nyaje Kerawan mi dum fanam bayta because make it bango men sango men ketaje bayren silfu kunan kolem and ala usen former silfu kunan kolem so wala yatinda ala usenu ay adama diya buñale wala yatinda nyajibe kunu janabe diya mo kele folo ako jani media mu la folo ako basse nu bango basse la nu jang sawol me kala nu jang mel bi la kanu ala baro no min sonola e man dala patio to de para ko gambie la ko ako jani media mu la folo so duwa woliye kamara ba alhamdulillah ala teddo karola baake mina tinna ni betar la kafodo kafo min si yiri wande min ko yiri wa manke fewt hakilo ene usen dabo ko ni alay opportunity dila foy tarta bala imanna falini moya nyam ite de falino la kote ite man fen karanno men se ite falino moya to ite de kem la fen iya jele kote mol be rangoto ite na da ite la rango je fojana ila taka fitino le ke kada jube sirvo ani sa en ko malo muni atinna ite bina lo la tel la nyi ko let us find out yeah you can see that yellow fitna mo la kala fitna mo dam male fitna mo ite yaba ko la jele al MP bu ko jele mbe fuelen ke kan inata ki renforcer fuel ginjala ndo ko fitno da ka créer goro this is all what they keep doing yamira nyaani motol be yebe la no auto e kanana e ka renforcer ka ko mena ga sel samol la jam na mangi fitna ko le ni moy mo fitna mo le an fitno do e kala fuel all the time arasigalo yamul e ka tara wala nyam e camera num ko e ka tero mo to le tati gam ko albe nya jele ñinam fitna ko di la femen kala jumala be ñin kala MP dum ko le be ñin kala ko gam ko alal ko di NPP la alal ko di ñim patiola ñim patio mo fitna patiola di ñim patio mo patio me alon ko e la feka banko la mala mo sa ñu UDP mo dol be jabang e be felen spesanoto e be felo ke kan e kana ke fam forcer e ka dum wol kan ali jibe fitna mo lem ñu so faali fitna mo lem gam ko al salon ko fitna patiolam ngal yejele aliye bila kam fitna patiolam ñinti essentiel jelle be jang bari kana doron ka fu koy be dunna na e na mo tan wonni sembe lori be rango batundi ite na e duwol ko suruk hey Ousainou Darboe ni ma mol dandar la nsi ñu banko mala bari ñe tele moy fo jam mala ba fo jam mala amantale bari Ousainou la dandar la ro ni na fata fitino la bula ya tinna kulun jannen ka finti kamara ba jannen ka ba magadi janyambure ambe komandi ako mo be ji mo do kono ena yela ma men fula ako mfelembe tambila anu mfelembe da kam basse mbe tambila man kam kundala ako lafta men na wala nyinti ko mo be sila mo do kono mo kana an kuma bondi da kono ako mo kana kuma bondi da kono mo kana fo ko ifina IG mo kana fo ako mo be dey ako an musigo be fa na tambi man kam kundala kayro la kamara ba wallahi kamara ba Ousainou Darboe ñu na fa ñaala et lo bala mina yatina anyum fo kamara ba yalla wala nan ko ntene nga fu ko Mansakunda Ousainou kede la opposition itele harjet ayman yes memoy ko Mansakunda Ousainou kede la opposition ak ite harjet la sembo mumbe Ousainou la mo la kanot anin kalan digal bat banku dol nga jele opposition lu ini mansa be ñola ibela mol findindi la silo kan so but Ousainou was very responsible over the years kaje ko kala mol protect yala même fa yala même boudé itel tata kama barate ma mo e findi silo kan kadu munem abe o gambe me nyini ka akay nyini itele fanwe uta tew danila ay na sije ina na Charles Telo man Liberia maranore ay Liberia betia
ay la bire be jani ana rek ganje election la ala problème on ata tar la ñaat ay loptano be jani ay mo la doku dinclar be jani mo bëgg jiol soto mo bëgg karam mo soto sa telom président juma ñando di fa président wote kabra mo keno mo fasida ye kido ta ko tay wodo ni ba ñini na ikanani fitno ñini ikanani kelo ñini wala tinna Hussein Dabo is a true Democrat. Thank you very much, Kamara Ba. Mbadolu, Solmeli Alonko, Albejibe, Kekan Dorong, comme Nafale Nyaman Dorong, Anala Brother Bejang, Silvo Sonko, aka Bayo Sonko, Anu Wole Bejang, Memon Fokantolo Wole Nyunduko, Mfele, Mbitala, Swokono, Be Sabatin Damento, Media Wolinkan, Nimfreda Jefanan, Nimmol Kachalkela, Molmeli Alonko, Wolemun Alfa Dolti, Melialonko, Eben Entore Yokono. Nibe kachalkala kala kaja kumati odo momo ben jibe kandro be yamaro men kala o nyinduko isaka de drom ye programme mo nyin sia me même fo kan wolum nyinduko NPP ko be deti politiko men ke kay be politique jawo men ke kan dron mbol fo kan mole gam men ko alsanya kas MPP la gam men ko alsakata ali al ko di nyim patiola nyim patio de patio me yalon ko kabana nyim banko kan fitno dron wala be adama don tema kabana nyim banko kan sifatam fanso dron wala be adama don tema wala ya tan dol ko Gambian Kolo, Alin Sakata Mbayan Nakata Doke, Kajako Nanyim Patio, Nabuka in Banko Kanya, Siol Saka Kiloti, Badon Saka Kiloti, Bayan Patio na in Bankokan, I fit no samana, or another, Tome Yalonko another, I fit no samana, Gambian Kolo, La Miro to Ko, Akima Bay, Yandaka Kodi, Opatiola, Omukulat Mayalonko, Akumata Bakele, but Bidon Drong, and Kebado from Bejan, Mayalonko, Nalonoko, politician Balam, Nalonoko, politician Balam. Afanam fele aben fejang afanam fele aben fejang be kato kala dron atemu GFA la alpha do la ma ta fananti felem fejang afanan sa kuma kilim famole alpha ba e fanan kiram modi me yalon ko ifele ne soto jang bari najo ko GFA wala mo Gambia for all patriotic alben noma an UDP be tamantamo ke kan bari yemilaje bayring nalon kabiring PPP tumo e be politiko konole bayite menje yemilaje yewino la jabang fo yemilaje ka bari fele ben noma baraka bake sirfo kon danta bake pour kanyin kuma kamul jabe nyin men nyin ka tay bari ni tata fa dandula do ntebe GFA adun telem di national mobilizer for GFA birin dunta birin na kebal komen na kebal ya fo nyame fom kafuta nyoma multa in tamo la sibitu lungu anim bite ma sirfo ntenga menje nte conclusion men dro wala nyinti ko nyimu yamar sindolti ning alfale mamfuta dulal men mantaje iba kamfale bafale ko malo munad ne mamfuta tolma banni wonde game over kabine game over we know so dal foka pare adun sirfo labda illahi kilin ne dila banko Gambia banko bela nte Bakar Sidi Fadel honorable Bakar Sidi Fadel kadiam mbellahi do men dila banko bela banko region wo region mavo wino wo tambitale ba region wo region ngelahi do di banko mollago mbe adama baro butela jere ale wolon ne kila long bayri hadama dingolu wallahi medaka hadama dingol le ka fay medaka nyum fole hadama dingol yela ngani yoli tandi mo la vita menna abe wole kala wallahi adum bi banko mo be tunku momento e pareta ngine la ko kam sakunda falin bayri man sakunda falin dal non sanji lulu koma bari nyaton ko dem male falinda yajele nyin alfa men yanon ko be no ma biti do la te wolu man la fi nyin na ko wolu man tra nyin ka kan ko nyaton ko dem may falin wolu be system change fe bari Ousseynou Dabo mbenga lonne kabirim bila bari Ousseynou Dabo mbenga lonne ko for the past 26-27 years UDP nyaton ko ibe Gambia banko molu engage kan ado hani be continue kan ka banko molu engage bari lefta ngani join to senende sirfo bari president Barrow atama angale kawmoy bake ninko ka banko molu engage amanje indi ko ngamu sole je dulado nanyanta futula karnala wor engagement wontende inim banko molu ka kacha bari nyim banko bi abe tungu momento abe sularin kacha alla bari nyim banko ka bako ndele jata ke ofaja nga jata ofaja na amurobe mbulu state house nimme mamanta nga jika ndo fay kan nyim banko mansula wala nyim banko be sularin kacha alla banko mansula jata kela adu mansula su koila nyin su kewo alafu anala su kewo ta
yeta dawda nin sama e taraje ni ano e sama mane o keje sirfo ngine mun na kumoti bari yemen foto e ko ni su keo ni su keo namo ko so men mamboro no kana samba kele dula niya samba kele dula ko tanku boy ndole beje forayatinya adun kenno nyin ala foraya betinya la nim foromati bayri banko moli ay tandale yeme yitandi wolem nyinti ko maralo men be kerim to man sula wala adum bayri banko moli man sula la adu banko mo kilon lebe carte o fayla oto adama e carte o nyi adama boytale adama president adama boytale kabo bila ni meyano imalla fi mistake o soto le kuma kawto ni ano e safo ko former president o you have outgoing president Adama Barrow ni la vita fanan Usenu ni ba address la kabo bila isa ko president elect isa kumandi wala fo nin January abitala state house but already memo men ni me men nyanta tinna Useni ta place oto obe soto le ngawbe jele on the ground moli o itandile adi mabo ngina mukumoti sirfo moli o tandile an imamabo ngawaleje bari sirfo te aje ko mune kata jakalote hadama dingol bulu mune kata jakalote ntol bulu jang ngata ngafuta dula men doite mu witness letije ya moyle bang tuma do talan sabane ngafut suto len ngafuta dula dol ngata jetra nyame ete wolon ne sirfo nte ngolo yeta talan saba suto yaji kiko sando sato mobe lale yeta yatara amanda wo sato me altata je fu dala sato kajman villages ibeta te benta wo sato to ye moje koy futa sera kunda marse olto sirfo way kuti kuti me alon ka njuso fa ay nya fa nde meta politiko nde la force contest active politics wolen kalo député ya nyino la nga commencé 1992 ka député ya nyini on the PDP ndolbe nu NCP le nata na breakaway nkata PDP ti Dr Lamine Bojang ka fa Bolondi Bojang wole mun na party leader tinu ni I remember 2012 nte electa kake deputy I was elected in the parliament. You were in the parliament. I was in the parliament for the for 5 years. Near political korosi bi banko ka mole ka kuma ka memfo kuma ka men ka yitandi bari kuma ka dam mala fo ma akumata man kuma bari membe yitandiring nyaka menje no asute wole mu ko ninga diata Allah karim on the 4th of December ibe lawyer Usenu Dabo iba declare lale as the president elect of the Republic of the Gambia. Yo jele. Ngaw jele adun Gambia di woni lafta nge se wondi ko ite nimisa sotla je bayri Usenu Dabo aya balafa soto ada ngani soto nyim bankoye aya balafa soto ada ngani soto nyim bankoye adum baytandi lele ko Usenu ninga diata ale nin Gambian ko le carte fa munan nan ko ite nimisala atelebe kala president men jewbe sonela banku men jewbe sonela president beti Africa kono woto Gambia di wol munen nyanta kele la kole ya koti men jewbe sonela president beti Africa kono Usenu Dabo abeje la hanni ya kumandi nin luo be faring salo to be fara abe sambalala cabinet to ala bedroom to ani be nyojele ja ele kibaro mo inata mem faye woto Gambia di wol nyanta mune jakali ku sotla bar bakal sidi yekumo la fo jande ntele ya foye nga Usenu le long wala na ngani kuma kawol fo Usenu nin tata ya tumodolu akambulole muta ndunda la bedroom nga nyoje jento do man din adu ngaja yo ke jamae mobe siaring aje ko nyinnata hajola amalla fi ko hajo tumada en korsdron ata anza fono mol nyaala fam ay mbulo muta en samba ada ay mo jamale bulo muta samba la bedroom oto wolandi nan ko Gambia dingol ni ka dia president men sodo me alon ka je sone ata president beti Africa kodo mune nyanda kala Gambia dingol la kole akoti mune nyanda kala Gambia dingol la jakaloti oto Gambia alifele alaji Usenu fele Bakar Sidi nyaaje mbe nyune kala kuma be jamme ya lonko bi MPP ko be politiko ke ka o kumol yo wala nyundi ko si fanam fanso ka fa fulole ko mbal bay ni UDP nyim banko te bal bay la jan ka fa sulwale ko ni UDP nyim banko te bal bay la jan ka fa siole ko ni UDP nyim banko te bal bay la jan bar Bakar Sidi ete be nu NCP le ete GDP ete GDP GFP no ete GDP bodo GDP le ete NCP bodo je saybe GFF mbenu NCP
NCP le ndara PDP sa ina ifele be GFF ha sa GFF la ni UDP blo la ha nyo par sa ni ndara banko la tariko to nim ko banko tariko wala banko yin soto nyaadi na kala mu ko sa dawla kayra ba jawra mole me ya lonko atle nyaton ko yake kanyim banko bondi tuwa bolu par sa dawla da mama da mama bondi ana da mama bondi sa dawla ni mole banko bondi ani meli banko bondi lafta ya fa mole ko jumal le woldi wala mo si jumal lati say fo o siyo di wul mela lonko banko bondi fo e banko bondi sikli ne bang o ni atra ndala jero to ko ni atra MPP ko ila politiko mo wolati an wala fo kam o to MPP ko ka o siyo nenne ibe kuma ken sangole foka yal nimmo fota kumola abe kuma le fola même manyam fola yala ite ta inde inde men nadia da siala nyawnya nya mamma ngalo political platform auto ngabo ko sikar ma fo mbellala mayel tude banni malla mayel tu mbellala ma kasama ladula kadu nakke balu kirim malla fala useni malla fala fata ko mo la nyambutala bakari fata ko mo la nyambutala hani mar sok fata ko la nyambutala woto banko ka menni kafo wole be wolito muna ni be surwal bayla fo woto aji yam se ka vitamin tole koni Allahu akbar tuku jallo vitamin tole aja yamu ndaw vitamin tole Allahu akbar woli vitamin tole ndolla patioto e sabaja vitamin tole o mu jolalti Allahu akbar oto menka kumo mennu kafo ikka membe to ikka wolef membe to ka wolef amanke membe nyum molto membe tolto ka o bugo fode membe tolto ka wolefo bayri carte o nimmo desperate president Barrow be demanta desperate le iko membe to membe to tamasiro le wotide ngawle foy na jenne e siol be commandile yo bar sido be je mol commandide munanko ngo bi yesara kulol commandi bengol State House same fulol commandi sinindi yesur wal commandi imam mannin kol commandi banni ngatra nyimmolu men ni siol men ni ke commandi State House ni ke commandi bankol hajol president amanjarate moto fango jokata ay dum moto kon ka bata television GRTS le bina tarlala bungo kono ata fango e lafita mewo men fo banko mo lay banko be address bar ngina tinna moliye kutuma fingo sotala karola ko Barrow ni be tribalist o nyini ne be president Barrow ni tambitala ita sotola ni ya sada dila ni ma ni adiala ila sada be jabila ba ni fota ko ila sada su jabino de ba nte mam moje men tribalista me Barrow si yaya hani yalon parti fulali be kelola jam parti fula wole be kelola jam sirfo ndefani ya folede sanji taworo nin sabanga wole balu adum meta politiko kono adum fen nyine mandunje ya famule bari parti fulale be nyola jang parti o me alon ko wole president Barrow nala moluti wole molti men ya lon ko membe nun jang kunu ila fata wole continuel bataro ni nganya ila fata wole continuel e ko tol manke nyaton ko ti tol mo mansalti ye waramba baldum hani le tamanya to isa sute to konyulu e mansong nyaton kale tol ko mansalti man saya dun jamano banda kabrim fode ka ba dum biya nyul bota jam biri ko Gambia Republic silam man sata sotla no nyaton ko le be sotla Usain Dabo ni la fitaju so bon la fa mansa hani jalo ni kuma ta mai kai mansa nada na maltela da be de la barna dun ta bun ko na mo kile kanda ba ful na ketan de nyala ba ful Bakar Sidi te di am nyin jalo de ndamang ke mansa de man la fi mansa ya nyin na fanande ya jele wala ndin nan tol la fita banko molu ali nga kebal try ay wati le nung jawaram kebal dino ay wati yaya jamme nata man wati Adam Barrow nata man wati kuma ba fo le manin kubake anin kubake bimbe tunku momento nyin alfal ninga banko diala adu Usain na timo betatal yale buka Usain damma ni Usain kunkili wala nta folade Usain na timo betatal adu wole be do kokela Usain be kala supervisor ti dol sa foreman olem ningo foreman wala ni tata nyim construction company balto e ka foreman o sotole bari nyim foreman o dol sa supervisor bari locally dama sa foreman o nyinam karle mun na foreman o Usain na mun na foreman o ti Gambia nyadi sirfo Usainu ay londo soto kiti bundala karol lu ala karol Usain mo administrator leti nyaton ko nyanda e ka foreman o eduma ndillo nje jele marobe sonale bulu adama ka
banku buse walemu aka banko le kuntu aya wafi ay ko do so banku buse walemu ika buse le ma jare nyame ke balu subo le nyame kadin so fa ya wafi ibuka fa buse adam fanan ka banko le fa banko aka wala kuntu banku buse walemu nay banko kunta ay wafi ay wala long adum bira ay banko ta ako ha atata fo sankar konon ya ma wato wata ko you know we are learning sila mel lanta foka bare nde banko dila wala bang fo bare usenu ay wisdom soto le ke baka wisdom le soto sirvo atol dindi wol nyanta la yalla hakilo to ni aje ntol be wulla ndol dingol be do ko ibe la hajol la dol be tubabu du be na balwo kila nyebe na ko kila woto naatra tol dindi wol la konten ndol be sila suwol kon bari ko banko buso banku buuse wala mu ni ajibe banko buso nyi Senegambia be fela be wafita adum burfoot be fela be wafita yalla wala lonta Bakar Sidi wala lonta mbat faye boje commission of inquiry set jele balna adama e menk wallahi nda bala fata e kukiling mbala fata e banku di yale o bala banku di ya bala fala ngoti de bayra keta nyawnya be business indi wala nu barata la im business indi ma bala nsa fo ko ning adama ning commission na ta be o be kununnal kato adama ya kasarale men babale ya pasar barate malong ate malong de alafu adama e ko anala o su keo su koyonyin su keo alafu e ta sama itara dawda ni ano sama mane okeje gambia jantet gambian ko li kolo alale adum wallahi atol dinde on lafita atol le yamarla bayra atol kanale ntol katale baratol kanale ali kana damen do lafita ngawala dadale alexi kayro ko jan sirfo ngina munna hamodi isa nim fatan singo itiling bari yela dimbaya bula yetra ngay bo kono ite fata wallahi han ala nyatilum lesi fan adum bari ibe taman sel la fokante adum be mbata ngam futa karteo man sakunda karteo ka di dalilo le kan yale safo ko politiko lem dunia ko lem dunia le ka lakira dada ikela lakira dada dunia le woto kafo ko dunia ko lem de man song adunta sonna sirfo bari ni be karteo dila iko inyante follow sarti follow nyinati inyante kala banko dingoti sardo fulanjaw nyinati inyanta isiyo nyanta sanji tannin sey sot la kata santo sabanjan sardo nyinati wala nyi sondo mo nyante fata comme manke sondo mo kurantoti woto karteo dita sirfo nin temenna nde bakar sidi menna dunole ben kan hani ala nyati limula iko nsondo mo em fato fale killing iko nsiya sile sanji tang anin se nsiya tawtel iko mo banku dingol bar sirbo menno man sanji tanni worowlo sanji tanni worowla kana duma foytel la banku diyabe wol nyaato bang ani bar luwa ngina jibe ko isiyo mansi hakilo man meng tuma do mose dundino kuto wala nanni ko karte wafo konde ka jakalle wol be dankula ala nyaatino lebe kiti wala be jede katun karteo ba ngay man kuto men fo wo yew be la suute to wala ne karteo dila ite na ite man na fenge fo ka karteo fay warete me mira fenfenna fo fair anim bataro wati ne tata karteo du itata karteo du mol kon ye gambia du ta ngay bo kono ite la karteo da bula taw kono ibe dankula man so mala du ni gambia di wol be kiti nyama to men sondo mo man kenda fo man ka gambia di wol lel gambia di wol lem bari ye balala ngina kamma iko man karteo na falo to ite me ya na falong ye karteo dila IEC banko la kodo ka wala use Bakar Sidi mo keme sabani mo taworo ne nan nyombe jibe kanyin tembeng Yo. anu bebe nyela fokanko Bakar Sidi is a man with wisdom Yes. ay ko la diamo nyulu ye be la kule anu mola mudu me yalonko we should always keep inviting you ye diamo mole but Bakar Sidi say left yin ka nyina e ko banku bu sew anu na jibe banko fele ba kunnu ka ya mi ran tol be banku sur la bang anu tol dungul sa tol dungul banko kada nyame anu tol dungul be kala fe nyim banko kamba sirifo wala wulindi wala nan ko en doli kebal wala wulindi kadun doli katale atol men kana mbe jela dadala nyina nan dol pareta kaje ko kewni bo banko kande amman dol ranse banku buso ina naw ke nyaton ko local government même marta banko tamandi nyale o fanam banku buso wala ti ngani wala long même dramet musa dram banku buso wala mu sila nyim banku buso nyaton ko banku buse local government minister banku buse nyim buse fulo yenna gambe banko ci kay yadungol bulu isa kuntung adiate nyamen danko tol kunkilin nafa ningo be kumpodo
buse o me buse ano teta ni so boringa na ni so borinya la abuko aya sepun seba akundun sirfo kijasibo ibe na banko kundun kan wala nyama bari nginte lonna alonta le barata koyla ata senela foning his excellency lawyer ANM Usenu Dabo banko ta ala commissioner set up jele balun nako banku busa o nyim ka fo ko busa wala banku busa wala jela ba koyle itama aba koyle nyon jamama pakasidi fele ko be yaay kan e ko ñoo turam masimul sang tout tan wor wala ben carte fayo tema yo ibe tractol ta ko be di kam mo tout tan wor wala ben carte fayo tema ibe molta kan ibe ta kabilol kono sa tawlo kono ibe wulkema fula wulkema sama dila kabila tiolla ibe wulkema sama wulkema nana dila amin alfa la sa tawlo kono ka fo ko alla sulu ko mun la faale o doku ya mira ni mangi nandiroti banku dingoli tout tan wor wala ben carte fayo tema amandan ka ken ndiroti nyaayele ndirangolem wala nan koy ko hadama dingoli ye nyaayele ye dankene a ko Allahu karim nyim banko kartew dite la dalilo men kama inin alaba fola abola nyotol yalla nga fo le mankuto nyanta dile kartew ka di mankuto sifal men nga fo la koyt mbeme itandi lela yela kodo mabe banki yeli telephone yela kodo ta ya mabe banki itata yela kadota ATM kadota ya dundi masin kono isula do wiltan le wiltan bondi ikana kebal kumandi ka fo ko alfatio ta nyim masin de kata ina hajol jara ay kodo din barobe wala nyama men ka alfatio te kay mako ay silo dada ika alfata ay nyotu ramsani ifon la kodo ifon la fen comme ngay taman so romendila yela na fulota ya mabu bank ila ATM kato be bulu pour nyin kam e kana ran kana fen ke ta ya dum masin kono iko sirbo e dala wiltan ma wiltan wala be fundile masin be wala fundile fo jarte bi alfal kumande ya fo alduani masin way bang aje ko len fam bali yalla wala nan koy nyim banko sulata kacalla mbe o kacale kala nim molu bar nyim banko man sula jata kala man sula jata kala dum man sula su koyla sakura fali musu banko be sula ren kacalla o kacani ngawle fo ko UDP for the past 20 something years ibe Gambia molu engage kan bar yalo engage ne engagement fo fulalem de President Barrow Mr President pour ka ko indi messe hekatunya Mr President ma fo ko ngamu sole je dula do na engage tade ma engagement si ta fo de comme mina futo ko inim banko mo lebe kacca kan o kacca banko mo wala mu kaccati UDP be o kaccale kan for the past 20 something years ka banko mo lu engage o engagement nying awala mu kaccati banko be sulari wala o kaccani moli yella moy wala powerful messages ñol men ka ki moli yella moy wala nema molla reaction je sirfo mota volete be on the ground ne mole funto menke kabirin keba musolu dindon ani mole ka kuma ka memfo ni lota platform nka ndolle ka bala modol ye diam bari meeting kilo mo wonni felle fata ka diamu je mundu malembe bolaje ngin dalilo lebe je sirfo molu fatitale Bakar Sidi naje waru so do njang President Barrow ani APRC la kafu ñomo ñane for reconciliation and national unity yo ay wol ko men ka fako ka kilomoti anen ka banko ta kamuru nyoka yo bari fo naje atata ka kanilay ya jembel family ta ke visit yo bari naje kunun ko ñongol to President Barrow la ala deputy president mekeda Demba Sabali sulu Sajima Sabali si fatam vanse Sabali naje alota platform da ko abe President Barrow commande na NPP pour ça kada sai ya jembeta ya arrest ya sama kiti wala sai bari namra reconciliation ko ñi fo mi lekada fo ya ñata wala ani ya ko ka men ko le ne ba ani ibe fon le ne ka yalong kalamuta baliya mo kala mo naman kalamuta ikalonga la kuma kangoletu anala kebaro na imala la kuma kaunta la kebaro ba fundin lan bayri ni ajibe ni ko reconciliation sirfo yento nye yendi ngofa hanni ngata accident le yata ki moto le yafa nimbe reconcilier le be sonnal ko to nyale mo ni mo accident din take ntele dinde nyin ntela ataki isonta ko itele yafa yo bunya ni wo horomo murundin kan sirfa manjara moy kuntunni te man kawje janne gambe janga ka ke janne ikam moje moni moy dunyo ya somuro la kono so afa wara wandi dingo kono ma ala karawtinya moli yegul bari me asarra me ya ka sonne de
ni be réconcilier la nyaadi kabirite alon ko nyin TRRC kabira commencé ta président Jammeh a robisle Fabakary Tombong nala moli ya robisle hani Fabakary Tombong tata up to the extent hani sojarol men ko e mofa jongulalu ata ko hani wolma mofa way moto mofa sa tonya ka way wala kan labang ni ma fa sa tonya ka ifon le bina murle ye fon contradict wala be caring ako reconciliation sila munatin na be nyul kuman la ka ba fala yalla ma di même fo ñu watu ako mama kande ni ngoy president Barrow call abasoron president Jammeh call abasoron bari nga moy mama kande a file dama sabal ko akabe person baro ko man la e person Jammeh ara science ya samba kidio science yi bari amin dunia te dankula ma bakasi manyin ko fam e kunu kon naka kilomit bi kon na ares kadu minake da ilafta menna amal lef wala o sa yemna nyemi tan ni gamyon ko la carte wala e ñul be laflen carte wala bang e be laflen carte wala bang fo ñul be lafri min bakasi di ñum fanande nin tenteng e ka folo wala ñinti ko way meitande ni ngar tente oto tente ñe wala itandi sirfo ñi mu ku bandin ne gambe di wol ñanta karanna ñina la bari te fon le kumo ban sirfo e ka ko reconciliation nga muru nyokan nga kilindi o mu kukende balti sirfo hada ma Allah sonta wala le dino sonta la pour nga damale muru nyokan dino yamar wala du hada ma fanan sonta la yamar wala bari ni ne mobe mur la nyoka ka la dalilo le kan ndeme ye to nyembe sonnel ko nge to nyele sirfo nin sonta wala o da be ko nyulu ye ko qur'ana ayo ila taka wala tinya ni koy la sirifo ni koy la fita ka tinya kamulu pare tale ka ke maki ya tinya le foka pare ya kasara le bari ye fon le kasara ka to alla kumo wota boyla alla na kumo wota boyla freng to nyale mu kila la fonye ko ndol muslimo le mbe we are brothers ya moyle ba kullu mu'min kullu muslimin akhwatu ntolube mbemu brothers and father brothers lati ya moyle bang baraka bes kule kan abilala kule kan wala mu toñati toña wodron ne katama president Barrow ye fonya be menna bar silan ko hanna e continue don bari lokum fulal ba nala je bondo tem foka pare president Barrow aman sila amemira ako his excellency lawyer Ousainou Darboe ako His Excellency lawyer Ousainou Darboe aning His Excellency former President Bakar Darboe ako lu mu jikan dolti ako jikandi fula buka nyo sumandi no ha nsonda ay wolef ralitu nsondalde bar sise ni abula jikando ko no munati yo wuto buka sone abang odo President Barrow sila famula ko molle da afon alonko nyinu ba tiyo wutulalde Ousainou paretal bar lefda Ousainou dan na kukilna na ba tiyo wutla kana dam ban wutuje dugara tiyo wudu da sabara chafaro bula onyama aju kenzo etama bar dugara kana adam pon kati akana adam pon ka bar na niya kampato kadi wutu adam pon ba wutulal adu na ba boyla boto bayla bara boya ko ka na boya ko no ka kono betelal je bar ba kadi ilañu ko woni fo ñum film muli munan ka tonya mbadongolu albala ko boyla ñadron men ke dawolom ñindu ko na internet do ñing wala kita ko me alon wala kuntuta inadna ka Bakar fana ko mande ko honne bu Darboe silota Bakar la wala tinna na ka jañon kuntuta boy nagala dad dafa nak so de okay wala fa nak la fa lo jana ka jado mun sa aha na jam ma fa na guys nadu ko len problem modi but yet still be kado kilodron another GFA member, a veteran journalist, Enembara na Alfaba ifanam fele albe monoma me alonko almajamfa kunu atol nim bibilem kablen bibi mutanan korenke akabe bango nyinela
albulata bibi noma anyaja albulata bibi noma me ya sabu wala nyinde kanute ya me ya cross la ko mole me ya longo kabila bi banko ka ay banko ala fa banko la ka doku ala hamo be moment wala nyinde ko pour banko eta nyaato par bi afele albe bibi noma ala ya ke bibi fele ana UDP blodu nyokono lafta ye fa mole telam jumati ana isabu gammen ko le milbe keri bari albe noma kabrim bara kabrim banyun fo jang ye menje e meta politiko kono le atolbe politiko kono kabin PPP jamano fonnata APRC jamano kan nata sulu saji ma MPP jamano to sa afele bi sa mam bita UDP jamano to e mino sebe bi fola mole contente ba ke sirifo be tendula be jayila ine la media team mume be mbal be tendula mbal jayila contente ba ke mteto mu yaya njayileti ante mu member of the central committee of the party GFA, but at the same time tell them Dex 1 officer chief of staff na chief of staff ala Dex officer number 1 o muntelti yaya njay okay ya fu nyamen dong abe wole nyama well tol be bambuta Bibi Dabo Koma like he said because of his experience and knowledge and ala democracy men karang be fama bulu men kata sada wada kayra ba jawarati wayatina kabra na ta dong be bambuta Koma ngalon ko mo katam bi jenne men fana sano bar nga jele ko ta kele experience ra ko tele ke ngaje anu fana ngalon ko mole me alon ko kabra ba kela nin tilingo ni sobe ala tamani wayatina tolu nata na bulano o matina ko malo mafu ko mo ko don mano mon sonda ko mo ko don fana yanole adu wala jiko warandi me atina tol ni UDP kafta nyoma ngere kilingoti ngalon ko men be UDP nyaato ani UDP kafola policial ani la directional woni tol la jefe directional wala mo kilingoti wala tinna ni kafta nyoma nko nga incumbent nga bonni meketa adam baroti yo kabrinam tetanam bara ngamera on Saturday nata woni sante nga menje karanin kara do ngolje nga menje mole me itandina ila appearance ila behavior to nga menje ay nyafale anu ngalo ko Gambian kolo ibe lo adabola candidate for UDP to win 2022 election come December 4th wole be molu bulo adu ngalon ko tuma do bato wole be kala nyimbanko e kairoti oto nga menje nan simen sede ano wala nyindi ko nga jele ko molbe lafrin la dabola molbe lafrin UDP le molbe lafrin falingo le pour banko en nemo soto ay kairo soto ngabo jihado kono ngabo konko kono ngabo maral nya jaw kono kar ko maral nya jaw me yalon ko moli wala kele 22 years abuko wala murtana abuko is recycling même bodo jang wala ka murna adu malafi wo trend la wala Bakar Sidibe diamula amanke nyaala okay anu ninjama jama fan diam amanke nyaala ko mala okay abadi nyimmen be diam de ko nyoko ila jikoto ye menji follow it's like Presembaro at one single region from we no ntenga menje so far man jiki soto ko adambaro be abe la win la nga menje nyaay menje hani bi soma da fo ni mo wa kacha kan kayta ndala ko nyaay menje nyaay morje finita nyaay adun yalon incumbency advantages tamale soto because incumbency wakati na mole finti force ko but opposition mol ka finti at their own will if on ka lefi ya finti o ka ki kanole kan oto ni oje dawre salon ko woto kay jikole bije mol finti dawre salon ko mon laftale oto so ko nga meeting kala up to 4 o'clock in the morning lundol ngaje fang tol be lala wato mena 5 o'clock adu mol be siri be mbaruka nyaaje be okela ibe siri be mol batla forse teka salon ko kanole o saw so kanole o saw siri mo baraka mbado don be akatla fana na même national campaign manager di me ya lon ko wala mo kala façon ko di be kado kala bruna fana sa kacha baring afana be kado kala pro ala be kuma fala sa la fana mbul baring be tasilo la kam sidik e pareta hambar barmbe funti langana mo jël ma ñom moy la so be kado kala fana yes nen afana ñom moy ko men na fala ñaman don c'est momo dino wala ni mo sa kacano don ni be kacal that's always important just one minute be ko mon kan ina rajana ina ko break ni mo day diam madamul mel yalon ko albe jibelo ke kan sain den UDP la national campaign manager même mo karfa son côté mbe siring wala nyaak wala te ñin tembe
Karfa left wrong by daily update mol be compare isa ko be minato isa ko be keri left wrong e fana ya fo mole min be keri ni basse sa do ko bayri be wolto bi parce que be keri basse ngama mammo kumpa kuno kabiri UDP dunta basse kono nella party leader banko be yalo ne minketa bayri UDP nabe dunna basse wato tare kole 96 up to date UDP nabe dunna basse abuka ke kundinti kunum fanan akita wala nyama so bi afelem be baseteng nyanda tala kantora ben force courtesy call meeting sotla in kantora le nimbota kantora den ngana nan tumanna bar min keta basse alhamdulillah rabbil alamin anya fa warta coming history lam rek it repeats itself 96 min keta basse jam ngaji ko 2021 aussi falbe kala basse jam Menkara 96 ni nampana ya jigo ko kilo ni nabe kala atumando ba to men fon keta men be kala nyina wala sembo be wala 96 basete karba jama ba ko kanko it's likely this election president Barrow and single region ko ata win ni banko kan e fane men so be men follow ha because amado ko amake UDP la barako wala keta president Barrow la mo kana mo nene ntolla sindi mo ma sindi UDP la sindi mil kata sindi ngol molondile wala fabakal to mo jata dana nyongolo wala balanta ko adamata sila ndunda election o kono nganyeta andu tar ko lem mi yalon ko foni ko milan ko hakilo la yirwa dango kanyanta wala so ntol bilem nola bonni gambe la politiko jibe akoyta mobe la ko 2016 election coalition election UDP la gagné wonata lankane me ya watu mina wala national assembly election ote UDP gagné ta dawo danto national assembly election adama baro gagné ta wala to president election so waytan ko UDP la support base wala sindi and bi wakafutale natra kemelem ha wala fata bakele nyi nande nyi election kono so mbay tan la gambe non la ko nyamo UDP la sangolati Ousainou Darboe la sangolem ñi ñaka jo ñi ñalla gambe non be UDP ni Ousainou Darboe la ñi ñaa jolala and yalla ko the only credible political party in this country min si ñi banko ñi sambano ñaato wodalilu atina banko din cendol mil joko Bibi Darboe amam parti je a UDP le je and alno ko UDP wolem parti te membe tonya kan aka futaba Mari Sok an independent candidate fana wo fana na korosiroje aja ko UDP lem parti te mi ko serious min sini banko ni samano nyaato wo dalilu atana nyim mol nata e kafta party leader la anun jikita fana ko before election more candidate or more parties will come and join the party inshallah eligible ko more candidates more parties will join the party very well karfa kumodo be anon ko abe social media ni temben men keta NPP la Demba Sifatam France Sabaliti naja ay diamoke in the political podium ay nyim foko ko abe president Barrow commandila pour wasa ya jembeta ay arrest anu ya samba kiti bun kono bari karfa nyum koy gammen ko jakali ha bari na kalam dol nun ko president Barrow wultelenu tata nun kanilla akakada ya jembel family visit nyin kama ko alafta reconciliation and national unity akala fta wala bari sa nge momel lafta nun wala nun momel yalon ko bo nyini kanno adun demba sawal bo be wontelenu mina yatina bi demba sawal be lo platform to akwa lafta ni meke kilomiti akusa yeta o kama ya samba yeta ya ares mina ko mo fali yalo demba sabale yalo ko sirlan hakil malo ni momo mi anko e tribalista and most of the time hani tuwabol fan kono ni to resist oje jawo danto e ko resist le mate e kala background jibe ni background kekop ko e kajo ko a bondi from the family leto because family ni wala ka mo ke resist because yemi mo la wululala wala katine te mari kama wala so demba sabal fana ngaji ko to mando bato ni aji atabe racism of tribal political nyim fela nan njikita ko tale inheritly but ni aji momo fana is very weak abika comfortable superiority complex lam ika complexity le soto molto wala katina because b fulo mandin ko jola ibe bakilin fakilin ntana muso bama ika fay jena ba bari mamira mosi fula ya foy aussi you understand so gambe be bakilin fakilin so there is no tribal politics but only the weak politicians million ko they are very weak I man support soto I man agenda soto wala ka tribal politics ne ka ke min kam wala divide and rule ti ya jame survive tala no janne for years so they think is the same thing will be happen
ya jameta fiya fana dun to fana kono mol man hani fiya dun gambenol yo kelele is the worst enemy hadama dungo is min sotono because there is no doctor that can cure fear il faut le ka kele so gambenol nata wakile yo keloke ye fear nyim bay banko kan so adama cannot do it so nin demba sabal thing what tribal politics will be work like in this country he's fooling himself Gambia be bakilim fakilim and it's only United Democratic Party and luckily it's the only party that is called United Democratic Party wala ya shoto wala Gambia be ke kilinti so UDP the malo shoto so ntolle si banko be ke no kilinti no party can do it atet demba sabal o Adama Barrow anga fola abashal tale a Victor Fana because ayemi fola kumo kono atel tata ya jamme wali pour ka reconcile ngai tandala ko itani ya jamme te reconcile because ina man fen jote yawna sana ya jamme parti me ku jote wala United Democratic Party ay tolle fa ay tolle buti ay mbay banko kan so only APRC can reconcile with UDP no other party so ning Adama tata to Kanilai aka fango ne wala la because even the Kanilai people knows who is Adama Barrow he's not real he's fake yajel aka mimfo anaka balo minna amanke kilenti so demba sabale nyolo minke political kono it will never work in this country anymore so Gambia be falinale in 2021 I swear I know this coming for I know it ngalo ne Gambia mafo jamii political on that even at the coalition 2016 partition le joined nyoka but ibiation ta fananko UDP is the party minyante lead la at the coalition diamudlato nga kachake demendo at the same time kabembe campaign team o fanan dedala wo parti el bien nata agriko I should lead that campaign as national campaign manager because yalno control them political lo itol parti el beti wotonta be men fole jang ko UDP wala be win na banko kan in 2021 inshallah thank you sirfo ngawle and wol fana be sabatri adama nyinin kala no 2016 nga fight ngai tandala because ama long amam political long ay intele nyinin ka yaaje nyaadi len kay be gagnela and wo muntena teleti wato nga UDP ya telonde as flag biara nay banko yaay janin kasi ay kumanda ay nyinin ka ngai tandala mimbe ke kam banko kam mbota woto nata coalition to fana ay nyinin ka mimbe kering and the same thing ngole fay because I know andu ngam minje atetato anu ngam minje sainten sende fo nya fa warata dan atetat to be honest sende nya fa warata atetat so UDP is the party and then the party leader Memo Useno is going to win this election no doubt about that Sirfo it didn't be no coalition ko was it be security it be as a campaign manager so mimbe caring tenga mim foy wolbe nyim banko kan there is nobody in this min sa fanyo ko ay nyim banko political lonte as at now no political party no campaign manager mi ya seton because it is campaign manager will be party will be initiative bank kilomètre bari biton yemen fo abo nyama il experience wala be kan ala MPP la campaign manager Lamin Cham he was a youth president I was the national deputy campaign manager for United Democratic Party and Kabriya Fakiba Kolimuta as campaign manager I step in as national campaign manager Lamin Cham was the national youth president so ngamil long yes ngamil long I led Adama Barrow and the team Intele lead nunka nationwide training. There's nobody else. Intele okay Adama Barrow. So Ninte Soxita Adama Lakuoto. Somebody who is not even known. Ama Barake, Ama Kukeni Banko can mean so long. It's only the land dealers milliard long. But Usenu Dabo is known. I know Usenu in 1991. Mfaya Kumo Fanye and the Kabala Balakumo Flani. Wato Abi National Youth Council. I kuma kende bal fanya about him. I didn't know whether I know him. Malong. So it's like Nimkumara Bakele, Nimposon is very important. Nigo Usen Dabo, Eco Avenue National Youth Council. And National Youth Council, Nimudinka Damendala, you follow funding la Kola. So the Jacobi Joko, Usunia funding la Sulu. Very well, Atarta Kono, and coming for a youth week like Soto to Makati Island. Then my father, Mbembulu, was the commissioner there, Sergio Sonko. Mbelorne Usenunata and I Bulo di Nyola. He kachata for some time. Atata Akonyoko, do you know him? Kai Konomalo, Akonyoko, his Usenu Dabonka, a lawyer, Akonyaha. Akonyoko, he's a very good guy, he's smart, intelligent, and Akafasaro, Akonyam Renilo.
akonye mo film ka fasa roke. You know, he said good thing about Useno. This was in 1991. What on tema long. You understand? So luckily 1994 coup d'etat keta 96 kabibe party ni law. Ngamo ko Useno Dabo is going to lead the party. Definitely speaking, unko well the party leader mi anko yala kuma ofanye no. Ko is a very good guy. No party lead. Ngamba nyante kila party kendo lete. So ntenga no conclusion okay 96 telling the youngest politician the whole North Bank region minne lota to denounce APRC when Yajama was there, when July 22nd movement was very powerful. Lota na bantabato nge gal ta nge agency watu ko be July 22nd le lola satel to nga critical ta gal bulu as the youth coordinator in Esau village. So everybody become feared because you need to be very careful of these people. Ibe minto nito lote nyate ko bo agents la my family called me can advise but we are so determined to push Kajoko dictatorship at a survival in this country. So I know Useno, in 1996, Useno in 1996 as the youngest politician, be on the ground as a village mobilizer. Na nyolo because you know ko ntebelo ndame ndombe tonyale kan. So ngalo ne ko mo kendo le mat mom mo je min qualified than Useno. Mom mo fanaje mi leadership quality shoto. Mfai mim fo nyen defo nata woje. In 2015 when young arrest Esau, you remember? Kabri be mutala num fast. Ntel be diamu kan in Esau village. Ne Useno Dabo la min dibanyol. Ntel be diamu kan mamma ko tade wata mo mbal pamito lan kombe talen be tokela without a mic. Ntel be diamu kan kabri Useno nyaay police je ikanana walin nang. Pour kanan na mituno ni stop. Ntel be diamu la Useno be loring. Useno wulta le farakat ayem push akonya ko si kalafa. Nkombe continue la akonya no si. So I'm push mbotaje. That means he want to take the responsibility. Ni aras bekela ibafla ko yatra Useno Dabo le da kono bari matra karfa da kono. So where tanila ko mdel fal emi fonya about Useno to. Ha? Ntengo jele de. Ko mole miyala ka fatiyata anda ka fasaroke. Ayinte bondi wole to lota he started denouncing APRC la maral job. Police le yatra bol fokam. So police ko ba interrupt la Lamin Cisse, Lamin Diba. He was very brave. I police will push. Akai abula ala diamo nyin complete kana interrupt akai no akai command ne soto so the command says ko we should stop the meeting Lamin kai ko unless and until Useno pareta diamo la then isina diamo but you cannot interrupt. It's there the support base of Esau because the police knows ko was started during 96 UDP lem and the support is very powerful there so they cannot stop us. So boys will move to attack the police there kaitadile ko you cannot stop Useno and his team for not, doing their campaign in Esau. So Useno pareta diamola, nko let us move to fast. So yal no ko fast, to mandoba to UDP la support mansianu je those days. So it atam to fast let. But they cannot stop us in Esau because support base in Lower Nyomi in Savo not bank van kono. Satemia UDP support no 96 kata. Lama Esau satesi. So I know Useno ko tonya mole mati and mole mati me anka kala leadership ala responsibility as a leader akatale anu ansa na jibero ke so tato abenyame 96 bi ala fata ba ke fam bi la fango ala fata ntebe jenu nka kuru karal nuje so but bi alhamdulillah rabbil alamin mil activity young people mil be responsibility as a politician because those days mol be ka young people jeko they should not take politics mobe kaje ko beta football wala beta haji dolla so wotay mo ntabe kide runu je bake but nata modul soto je ika famille ko sana maro nyol UK nyolu muniru jambe nyolu joy ko kanyol f son ko nyolu anda nyongolu asiata you can name them mil nata na nge be sabanang ke sambanda nika kulta ke tamandi eso kono so bi fuma jante bondita en safo lo wanyo mila politiko kono demande be national duty la bar bi wolle be je so bi ning keme be je so bi ya double mo be wojele because ni ko welcome in Bara sate bi ka fintiti kana welcome in Bara. Thank you very much campaign manager abaraka sirvo sakani ikon keda moti me ya lonko ikon diaspora anung diaspora savo al jama beje the recent political status alma lon num kada dun ta ko ela dum politiko ko nyin campaign men ba ke kam ye campaign ni dadi abaraka ba ke sirifo
comme nibe diaspora ngadra lañu media ñol le no makan ngena association mo lañu media ñol leti ngatra compare mbake wana kabin campaign sita mbe a desire to mo min be time soto pour kana si kafu jang si benjang si nan se kafalma inshallah fana what is on the ground but alhamdulillah nke ko min be mo diaspora min be jala social media ngamiran nu falka tari fake reporting nala akabirin fotata jang aje ko alkemi report alla social media nyolto wala bije ndefan kum fon ndeka fo fa trebu ka be funtinde alko totu ko male really is very impressive imbe caring science ebe mele fula mole mele alon ko ebe diaspora because nala no ko ila katoli ba ke kan financially morally physically ebe nete formen kele ba ke kan ebe la fala mele la bayri ngaje ko say 2 weeks to the election the baleti and ayala structures outside is very good so me for diaspora dro me kato min ke kan kanambulo tala nga kafu be efforts min ke kan be min compliment kan on the ground they are doing good they are really doing good kana fel la moy kana mo la moy karkantawana it was all follow our social medias especially UDP found a media team on nyulu it can report they are reporting what is on the ground so kana dula do la moy ko on kana ko dula do la moy wala maybe that mol ko ja silambulu kaje ko maybe efforts min ke kan it can discourage ni ka foko ha o mantata kan kunke let us follow our own medias ngalon ko olbe me report kan that's what is on the ground so me be tentu nge jay me fala fananko ninunto ninke 55 euros le bondi or dollars or pounds or any other currency ngaka da nge double ngen ko dol min kinan jang olbe do ko la jang delte do ko kino la jang delte campaign kino yes we can campaign we can take our phones call our families all these things but ko min be min na jambi ndeku min jeteng ngalo ko to nya ni mo do ko mi an ka man sona ya because kaberin nin ko bo nyin tede na bara fobi I have to say this and natalo kin status mo yawal commenta ke je ko mbalo be te kam bakele and just 3 days you know so ko milkata for 20 days e be campaign nyin kono nin 3 days ente balo tele so military for 20 days okay kenya dile so but I'm in bije you know I'm not easy at all so nsaje ko mi minke kan nga fero beke ngambulo ka fu bake mon mimbe on the ground nga fero beke nenyo moy nge support ji fofan keno pour que do ko senandi bulu nga kata ngoke abaraka thank you very much baraka bawte Mboj itele mu diaspora la chairman odi anu na ko ele watnu wadi fonni kacha ila molu bayi itele ko do mu de bulna ya samana ya di ko na jele million samana bo sai ila molu ko e bondi kumpala yemmi je ni be kering e ko do min dindi ya du da non do asinar la bam fama sele folo sirvo mbe tentula mbe jayela baro o kola mena diaspora ko tentula mbe jayela you know one more time be men fole la jabiro do wala diaspora ko le yela ko do dundi damen e nyanda dundi la wala to adu inshallah men se mbale wino mu baye balolet inshallah si asho wala ka fo ko men ko yes we are going to win these elections so ila kodo is not going to go in vain ebe mena fala regional ye ka tandi ko bayar nalon ko wino be club la beto bare ka fosta ko nalon ko with UDP regional me fosta nalon ko they will have a big prize from UDP so ebe mena fala regional ye well même fala dron well region ye fosta we will have a prize for you especially in the diaspora and Colomania along they are in those regions. It will depend on the activities as well. And be encouraged la na diaspora and Colu momo be nyumbanko kan ila regional yetaje mfele basele teng MB Kurbal tara janne aje doku nyimma menke adumbe bola jam fana betula janne right now be wala ko to teng preparation la the activities all nyanta activities all men kala ko ma jang those are some of the things that they're doing but we asking all
momo ya lon ko ibota diaspora dubi banko nyin kanne ye katake ibe area menna yetaje alle concentrate alle dogo ke anala local committee sol alla little ideas all men sort of share with them. I know it will go a long way. But in Kana Sidorong, Ngamutako, all is going to be yes. We have the confidence and we have the belief that we are going to win this election. But we don't want to win this election with a lower margin. We want to win this election with a bigger margin. And we can increase our chances and that effort by engaging our people more, both within and outside the country. More many along in the diaspora. We reach out to them as well. Let them reach out to your communities. You'll more engage as much as possible. You cannot see the wrong. Wouldn't matter election when you win. Until Benna Katola on the ground, individual friends they are reaching out, but still let them redouble their effort. And I will continue doing this, and I will continue appealing to them. Wale mukavo komenko ila kodol menu yaki nang malafi aita in vain, and I'm sure it will not go in vain. It will not go in vain. But what we want more is a situation where Niko Katol Kontita, Anama Boronga, Majin, and Mealonko, we can even Akanala Hanala deposit of Fangosoto, as far as UDP is concerned. That is what we are working on right now, and we want everybody to be part of that. Now, understand National Su Party, National Contum Party, now farm local ila module the steering different regional. Now understand local Siakajata, your station CRR, eko kodol be bulje, masumul be bul, fongol be bul. So go see your station North Bank region. Eko kodol be bulje, fongol be bulje, Kulkata molla kartewul sang. Najo ko karre sango yin sai wo kola tebul, bari mol ba balani kay kartewul wat. Bar sai ika menka wala nyindu ko kata sa tawul tole. Ya jibe sa tole be attaque dum kool melto. Ya foko bo kool ki kam woli. Yamu yamar la so be mendila wo sa tew moy. Mbe amaro mendilela. Yes, ni information o manke kuti me alonko is new to me. Nte ni Siaka Jata ani Musa Kante me alonko deputy governor Kerawan ani Nganji Toure former governor of Makati Island Georgetown nte ni wolbe la hotel clean nta confirm la ka boko men ko ibe vote card sangolla bari ñing koyta mako ibe jele they are stationed there anu ngalon ne ko ni aje be je they are there for a purpose but membe kerin dorong na community zone menu be area to wala ñante e monitor la we need to try and monitor them as much as possible ngela movement all monitor bari mo kurungo abe kuruya da may se woda mala keno to get these votes anam baro na la molu men ko itam mo bela wala ñinti ko the only way they think they can win election is to go underhand tactics wala mo ida e bota sol intimidate oda ye alkalo lu use ye sefo lu use ye public service servants all use in order to get votes. That's the only way they can do. So ngajela how desperate they are. So ning momo konye ko Adam Barola molbe ebe karte sandale. I will not be surprised by that. I will not be surprised by it for a second. But ngajela Adam through his actions and ala diamolu ngajela how desperate he is. So this is not gonna go beyond anything kabo komen ko itake and all. But memulem dorong nsenda mol alert wherever they are. Niye nyi mol jeje ye chocholu kumandi kama. Ye monitor ya lonko be kolu meno to je ni menje me alonko ani siloman dia kade sango is against the laws of this country. Israel rules against it. Ni momo jabala we expose them as much as possible. Mbeo dandala role dila na molla ado again na diaspora kolu men they are on the ground ngi assigned in various regions it all for an activities movement wolam kanyi mol monitor ibe barola timo mol menu be je ye nya lokan ye monitor day and night yalo be menna nge expose as much as possible. You expose them as much as possible. But saying kata mol men noma. You need to give a word to those people. Kata mol men noma aku mayata le pour ye kuma bol fane. Me même fola woli wolam nyindi ko adam barola ko ma nyana jarala ny moye yena ko mele yela carte o wafi for $110,000. Bari mbe mento bi banko nyimbe kolari nyame mano bu kasanno bolwo be kolari loptanol boro bu kasoto je musol be fala tingoto karangol mam betea every sector of this country is in shambles right now. So molbe me understand na yela carte o ya wafi sanji killing sanji fula sanji saba sanji nani sanji lulu be tara batala ko bari même fanam beje luwati nyalem ninga momo lonka ko yela carte o fay we have the right to prosecute you person.
because loi be wala nyama mbelole mari nyol normal ke expose as much as possible kade fayo kade keso manyan na wafila mo manyan la kade wafila at all ndamo forcer la kade fayde baninte momo ngalon ko e kade wafila we will have to deal with it nde all do compromise la so our people will be on the lookout ibe dunia daoda ibe gambe banko kanne be on the lookout ye momoje ayala ka adum balon na le fanan sectional men yalon ko ngalo bari e voters role nyimbi jele ni nga tata fo mol yalon ko ite nga listo jube ngalon ko ite man kato fay mbe o listo nyin compile la we will go after those people dalilo men e man kato fay ibe o fala mol yene fote o fana belon na so sate o sate area constituency mol men man kato fay mbe o lon no la le men ne kato fay mbalon no la your final words to the Gambian people my final word to the Gambian people is change is coming. Change is coming, but also change is not given. Change is taken. Power is never given, power is taken. Taken in the sense you have to work for it. We have to work as if we are behind. UDP Nkolonteola kumo kama momenti wala mnyindiko. Ikana nyimuta kava komenko, yes, all is, rosy and dandy, we are going to win. Yes, we are 100% so we are going to win this election. But umanya natina we become complacent and sit down ngambulolu la nyokang. We have to work as hard as possible. Wala yatina party leader betonyinto. Kafuta banko dula o dulato. Mol faranu be dame la community let them know ka ko ibe mento fe ko ibato nyanta kafulale. Ni misale fe ka klineke tanke because we cannot have another 5 years of Adama Barrow. Another 5 years of Adama Barrow will be catastrophic for this country and the future of all of us. Amanke ko mo klineta mo hani mol men be diaspora because a problem o nyime banko la problem o abukantol kumpa mol men be diaspora. Ninkumu Gambia la problemo bata mu meo be kala mulka mol mene alon ko wala be bantala. In that case we ask everybody to be vigilant and work hard, even harder than before. Wala ngana mol enje daily nge command daily ya make sure ila mol ila carte be bulle number 1, number 2 ya make sure ikanela carte wafi, that's number 3, number 4 nga make sure election day ila mol men yalon ko yellow you push them, let them go out and vote and we secure the vote. So you mean the diaspora in the night before election and in the election morning they have to call their people, they have to engage their people. Diaspora money Benjamin Banko, we have thousands of them in this country. Adu momo nge assign dulal. Ngalon ne koy bela dogol kala nyamal. We have thousands. When I say thousands, I know the number that I know what I'm talking about. And these are people, many along, they are very, very, very committed to the United Democratic Party. They will not allow anything underhand to take place in any of those areas. So we will monitor. But many be bantala fanang, be memfole, walamu, yela molu kumandi. You cannot see the yebul tanim fulo la nyoka. Isela kodo dundulato, but yeda dunje fanang kela mol kumandi. Engage as much as possible. This is something that I will repeat over and over as we approach this election. Ndesila drong aske ngamela tulobe molbe itulobe kuyalale barimba folale every day, and that is to appeal to them because only we can make this change happen in this country. Motinale banko nyim falentole ntole nyada collectively adung to the general diaspora molmena, more especially molmena alonko imanke UDP Nkoti mbe appeal to them kaitandi lako look, UDP might not be your choice, UDP might not be your party. But Banko in the situation of Benyame, it requires all of us to put our hands on deck. It is alone na koitela patio a man chance to win this election. Please, Ilamolo urge to join UDP. Let them vote UDP. Let them vote UDP and have effect this change. Because alone na Banko can be, if there is any political party that can affect that change, that can break, the barrier of poverty and insecurity in this country, Abakala UDP da malady. So on that note, I thank everybody and I urge them one more time to join us in this struggle to change the country. Thank you. Thank you very much. And we want you to speak in Pular. Yes. Leftot long jabo mole baring ifanam fele kabina kuma ko sai ben normal. Lefte yes du sonol fo mole melialong e ma design. Ya fa mole exactly lebe kering ba jelo ko momorndi e be da satar no ñu ko awa okay jarama sirifo mi yettima minni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
hilan salmina gambiyan kala ka wawi wonde haritajo gambia yiɗuɗo gambia hilan salmina musidɓe am fulɓe e ɗe balɗe har min heeɓino nun rali farafeñe ton mi haaluno e ceɗɗe har ilan yettayno pati liida amen mi falno nun kadi haalde e pular pour halda e musidɓe am fulɓe ɓen Allah waɗi noon waktu on okkani men par ce que hari leeti toon jenggini mi wawani haalude kono hande ilan ƴettude o opportunité pour yewtude e musidal am ɓe fulɓe awa UDP woni parti mo annduɗa on da loya Ousainou Dabo wawa ittude Gambia tampi men ɓooyi tampude e ngol laawol ɗum ɓurilan henanande par ce que duuɓi 50 duuɓi 7 gira men heeɓi independence amen kono no waywa mo ndaari ɗi gouvernement ji arɗi fof from ka gouvernement Jawara ha Yaya Jammeh ha Adama Barrow ɗo place ji kamen yeehi a sikkay wondema time just stood still a innay wondema hay fus waɗani toon yimɓe ha joni koye cuuɗi huuɗo ɓe hoɗi place ji goo hay ndiyam woni ala toon ko yoɓe yeehu kilométres pour ɗaɓɓoygol ndiyam min ari e village North Bank ñoomi Aljamdu gila min hewti toon Allah walliɓe ɓe heeɓi ndiyam kono ko solar panel ɓe watta use ñalorma on tun hen ndiyam heɓoto minen ko jemma min hewti toon hari ndiyam ala toon ɗum ɗon rek holli min wondema yimɓe no e tampere sa ndaari hande fof ko woni e haalude humpani hay gooto gurdal ngal no sattani yimɓe rewɓe ɓen so ɓe yeehi ka lobitani hiɓe maayude toon ha pari min nani kadi kartaji no soode awa advice an ko ɗum woni mo kala yeeyɗo kartal muɗum ma ɗum a jooɗike laamu ngun ariɓe addanima kalis a ƴettiɗi mbuuɗi awa ya andu wondema ko debbo goɗɗo maayuɗo e jibinde himo jibinde o maayi kalis ko fota waɗede ka lobitani pour iya wondema on ɗon o wuuri ɓiɗɗo makko wuuri ko ɗin kalisiji ɓe muuɓi ɓe ari ɓe jonna on heɓe waɗa on nehal ƴettuɗo ɗon mbuuɗi yo andu goɗɗo si maayi ko gonga noon ko Allah warata kono laamu ngun so tawi ɓe ƴettino responsibility maɓɓe ɗum fof watta ɗum noon komi heeɓi komi haalna musidɓe am fulɓe UDP woni parti mo annduɗa parti goto mo annduɗa miɗen heeɓi parti manifesto honɗum woni parti manifesto woɓɓe ko si ɓe ƴetti laamu si ɓe jooɗoɓe miijo aha harba ko honɗum min foti wadde hara fof no jakini par ce que hara ɓe waɗani prépare kono UDP government ko parti manifesto min heeɓi on parti manifesto ko piiji 5 woni hen ko annduɗa ko ɗum ɗon laamu UDP si jooɗike on da looya Ousainou Dabo ko ɗum ɓe faala ndarude ko honɗum woni ɗin piiji wona fi ko ɗin ɗon tun kono piiji ɓuri ɓe sattande en enen Gambian number 1 ko ɗum woni fayɓe amen sukaɓe amen ɓe annduɗa ɓe yahay bakwe sukaɓe ɓen golle ala ɗum waɗi 5-point agenda youth empowerment walla sukaɓe amen hara ɓe accay koɓe yahata kon woɓɓe no Libya hay min musidɗo an ɓiɗɗo denɗirawo an no Libya no nanga toon ɗum kadi ko ya yoɓu kalisi si o tigui wawa yawtude ɓe yahay ka Méditerranéen ɓe maaya ka nder maayo ɗum ɗon min falaka sukaɓe amen yo yahu hande kadi no maaya indi Sahara désert min falaka sukaɓe amen yaha hande kadi no maayo ka nder maayo komin faala leydi ndi yo ligge mo yeehi golli ha a jippike heɓa golle ma wawa hen wurde wurna mawɓe ma heɓa ɓeygure ma wurna ɓiɓɓe ma ko ɗum min faala hara minen kadi sukaɓe amen ɓen e yimɓe amen ɓen si meɗen yaade outside min yahay as touriste min yaha min wona touriste min arta tawni sa ɓen waɗi ɗum te ko kamɓe ɓuuri hewde e nder aduna on Japanese ɓe waɗi ɗum leyɗe woɗɗe waɗi ɗum tubakoɓe ɓe hay Europe America wona ɓe ara holiday semestre ko ɗon semestre ari Scandinavia minen kadi ko ɗum min faala sa golli ha hitande nden a heeɓi lisma yalta yaha arta ko ɗum min faala youth empowerment number 1 number 2 koɓe haali kon fi honno kadi fi demal ngal en yi remoɓe ɓen ko tampi kon ka argol amen ɗo gila men ari North Bank tampere kala tampere no North Bank te ɗum ko leydi ndin fof wona North Bank tun ha hande gurdam miskin no satti ɗum ɗon ko honɗum ittata ɗum ko ɗum woni remoɓe ɓen koɓe foti heɓude konɓe jonne engrais on hara ƴettaka no naɓe e Sénégal no yeeye engrais on ko pour Gambia adda honɗum ƴettanta engrais yimɓe ɗa naɓa Sénégal iɗa yeeya waɗoɓe ɗum ko boni kon accaɓen ɗon a waɗani hay fus a nanggani ɓe joɗɗinaɓe nokku gotum waɗaɓe contiboɓe yaltina mbuɗi wona ɗum kono ange maɓɓe fof ko hunde wotere
ɗum iwi toon si demalngal iwi si tawi demalngal min moƴƴini demalngal hara komin ñamata kon ko ɗum min awata te ɗum kadi ɓayi hoɓɓe no ɗo ɓe aray ɓe awa bananaji ɓe waɗa mangoje kono si pari wona ɗo sa ɗum ñamete koye ɓe laɓu yiro enen kadi ɗen wawi wadde ɗum jonna yimɓe amen ɓe mbuuɗi waɗa ɓe empawa hara ɓe wawa remude si iwi toon tammun ɗum cellal ngal that is health cellal ngal is so important sa yeehi ka l'hôpital ji lekki ala toon doctoraɓe ɓe yahani imagine ko covid men woni under this covid for 2 million plus people ko 25 ventilators woni ka saare 25 ventilators according to the source reliable source momi heeɓi hono ɗum wawata yarude 25 ventilators so sa ñawi ñawde nden ko mayde sa yeehi ka l'hôpital hay sa nawni a yahay henduɗa ñaw mo annduɗa a yaadano ñaw on rewɓe ɓen so ɓe yeehi ka jibingol ɓe maaya toon honɗum wawi ɗum ko gonga again ko Allah jogui wonki kono laamu ngu annduɗa laamu jarungu laamu a waɗay make sure ne rewɓe ɓen so ɓe yeehi ka jibingol wona kamɓe tun hay ɓiɓɓe maɓɓe hay goto fotani mayde toon ɓe heɓa ballal ɓe heɓa ko wallata ɓe alhamdoulillahi kono yaha iɗa jonnira wonki ma lutta toon ɗum ko laawol ha pari laamu ngu million ji onon on yi président Adama Barrow gila waɗi déclare wondema assets ji makko gila ɓe inni presidential candidate ya haalu wo e ɗi duuɓi joyi président Adama Barrow kanko tigi windi ka assets ji makko e ɗi duuɓi joyi o heeɓi ko yata e million ji 117 million dalasi Adama Barrow ko ɗum heeɓi honɗon wawata heɓirde ɗum because kanko ko estate management kanko ko yimɓe o daranta galleji si yimɓe ɓen soodi galleji ɗin ɓe yoɓa moye ɗum ɗon honno on wawata wonde within 5 years heɓa ɗin million ji fof ko ɗum woni million ji ɗin million ji fotuno yaade ka demal ko ɗin million ji fotuno yaade ka cellal ko ɗin million ji fotuno yaadude ka gandal pour ɓiɓɓe amen ɓe yawti ɗon meɗen haalude fi ICT ɗum kadi ko fi 5 point agenda on so ɗin ɗo fof e energy sector on ɗum ɗo fof 5 point agenda on haalanoma kilan andi ɗum fof is very familiar with you kono mi faala on haalande tun laamu UDP se ari ko moƴƴina ko ni fota naɓirede Amadou Sané kanko woni finance ministre no time dir ko fanɗi ko ɓe woni laamu ngun kanko e loya Ousseynou Dabo ɓe régluno économie on ɓe régli saare nde ndaru hande hay sécurité en ala a susata yaltude ka suudu ma ko honɗum woni ɗum ha pare an inna économique no ɗo police aɓe amen ɓe militaire ɓe amen ɓe ƴettinaɓe joɗɗinaɓe nokku gotum ɗum ko laawol iɗon andi ɗum wona laawol awa musidɓe an fulɓe si Adama Barrow ari mo yewta on ma o itti kalis o jonni on mi nani hay Farafeñe ɓay mi yeehi ka galle amen ko ɓe innilan o arton place o jonna yimɓe ɓen guluji ɗiɗi e 200 euro ma 300 euro so on ƴetti ɗum ma on yeeyi kartal mon andon ko janggo fayɓe mon yeeyi ɗon ko janggo sukaɓe mon yeeyi ɗon mi torike on fi Allah e fi annabijo Allah mi haalata ɗum e fenande ko loya Ousseynou Dabo woni mo annduɗa ko dimo o tuttata konngol makko so inni ko ɗum watta inchallahu rabbi o haalani e ɓaawo Allah ko ɗum ɗon mi salmini fof andon Adama Barrow ko wino en konko gila 3 years min halduno ari o yawti ɗum o waɗi 5 years joni noon o faala jooɗade duuɓi 15 Adama Barrow ɗum ɗon noon ko heddi kon miijano ɗon hoore mon si tawi on yii leydi ndi no woni yarde ni si tawi onon iɗon welti masalam kono mi sikki mo kala si jooɗi ke ndaari hara wona intérêt hoore mum ndaari ma intérêt goɗɗo wonat ɗomo ka laamu kono intérêt leydi ɗin fof ndaara en fof en wakkiloto on the 4th of December yahen buganoɗen looya Ousseynou Dabo kartal amen si innama wiw hara ko wiw Dabo ko ɗum tummitori on fi Allah e annabijo makko on ma assalam thank you very much an jarama Sister Jay yes Sister Jay an naje ifanan bijang e bonnam America banko kan femme bonnan je inara kananyim banko la bondi fengo feng isulo men America kono na jikodo ko e basodo kan ba niaje inara jang nyintil kando kono tilobe kandereng inara kanyim banko bondi yemina soto o nyaaye minaje kabrim banjunu fo kana futa jan nibe nyokan yemina sute lefta yol fa gambian ko a baraka bake sirifo mbe tentula bake mbe jayila ila do ko nyinyata imujata baleti ila do ko nyinyata bake
so ila bata baliya ni la pasi baliya Gambia dingo bere wolong ila kekende ya ibe tola every time tondin toba ikatara bere kunto bebe jeyla diaspora ni aje kuba kan kumpa bake ala yalon ala ta kola ifanan dabe wol mol kono le men yalon ko le katna fo kuba kan kumpa ila yalon be tentula wala bake fo tenturo danta damen ton be duwale fanan ala sisu sima ala be bata menna ala ma ala bango be ke kayra bati ya ngab Gambia bondi inshallah siri fonte be mo fala mole men be jibe kan kabiri jam fa diaspora mbaadi ngol ni terol ni UDP dingol Gambia din kendol men yalon ko Gambia la ko ye isula ibe nyantalo nale ko nyim fali woni manke tulun kuti be nyanta wulila le ngalo kabom baadi ngol la terol la dingol la na alfa la nga diamu ñoy ni signol ni terol nga diamu ñoy nga adam balo nga bali na carte ke sola wolen Gambia la ñaatu tati because adama mole mati mi yalon ko amam Gambianol horma amam Gambianol buña amam Gambianol respect adama jututa Gambianol lale Gambianol ko men kele sanji mo ngani jelu adama ya be ka tati adama be lorin kunto lungolung adama si mol ni ko yandi ase bula mol lay mol ne ngay mol la alfa ñaaton kol neng mo man adama long ntambitani manka mankunda lale ngatara adama e manka mankunda adama e men spend manka mankunda more than $10 million more than $10 million I men spend manka mankunda kabirin jamangol la silo kan ko be ite lafta mun development na samala na banku dingoli ete amira ko mol yete empower pour yena ka mol hadani kan na banko na flota kan na banko kewota me yalon ko le na banko kewoti ka wafi ni business manol ma ike duku ika millions of dollars sol konti ka dile ka te ke la banko ike tela sata woni lo wala ka mol hadani ala musol be fala tingoto hani musol dama fonte alfalbe fala loptano kono molbe fala balankarol kan molbe fala banko to laari because of loptano larang sirgol man taraji adama baro do sen keya nate man keya ala muso fatu babaro fana man keya molla ibe ide bele enjoyment wala yedingo sika ya samba nan America because yalo ko karambugol menu bi jang ito lafta karam wala men fi sayata wati bare ko tical empower pour que kodo jo ka karam ken do lo ka university ni mako e game university pradi ngo se karano jang ay ke role model ti mol se contane ye dingol samba je sa fa hani president fa ngo dingo be janne bare adama jututo karambugol be la jututa Gambia dingol be la ay dingol tikay samba America moto da ko ngol be sannabe dilala kordal santé ditala muntuma adama jang be nyi adama mel lon teng so mbe diama lam badi musoli musolu alengante o city musolu niaje kan tol ka diamun ka bata alekta ko la alhamdulillah rabbi alamina ma wosu bari be ala tentula parce que ntolu ya hanni fenti je hanni samba mbayti je bari fetem fanno bi je wala nyinti hanni mam fen soto be men sambal ni bayja bari ka do malen ko no e fandi ngol la mbuka karambu njo mbuka fen fen jo ntedi ngo be university mbuka jo ibe karan wala niaje fan ni ibe kolasi pol sotola ibe ko be sotola jaralo wonyon ntebe jamento ten ndingo sasa tan komale aboyta karamol tas sata docteur woro wala benta ko to dinni killing 7 doctors nke ma yabe video akenya wala benta dinni killing wonyum kunto because fa boyta karamota dabe teta aramoto ambulance o ya cika wala to laf a hayna kende yata o so modro ngabala hajura beta kan lafta wala yake Gambia jan ma fo docteur woro wala bar ni mo tata loptano to docteur taraji me yalon ko ni futata dron ani mboro le binayne aten pour asila life safe no nyame bari tol korto be stola Gana yano la president ay mune folo ke birani adama baro le nata nyola pawato ntela freno len Gana yano la modu afama fo igula afama tiba malon al ama na frenlem bar ko la president way menke ole ila doctorol men yalo ko be dunia karobe la birin Canada America dulal to yebe samana Gana le ike jo ko ke jo nyamen America ika ko do merisi foto ke jo wala pour yena la banku dingol tanka mfangole muske bar ngol ka de bele tikale mati America meta ja dingol be men taja na mamari ngol akonye ko mdebe nkata na omle operate Gana nkay ko wayi ibita so giri kala Gana itebe ja akonye ko hani akonye ko appointment o medina betale for 4 months 3 to 4 months nin tata Gana ro ngak appointment ko Gana tu si ben operate la nkay bar wo safety la ba akonye ko so jono le bi jentol man sula fen naja atata yi operate ya kumbar operate na ta na salon ta ka successful tabi muna wo jibe bang so andun tol mu banku dinati akra da mani ajibe more than millions of people wala be akra da ma ko tol la jang 2 million da ma Gambia man tambala so muna tinan tol be so fala ten ni man saw man sanata wo yasi ngolon kan akate na la dimbala tenala dimbal they don't care about banku dingol la son tol ko wala nyanta banna jang be banku dingol be kumandila be mbal be kumandila li lankan janna mun tol yati nga janne soton tol te sino no la je nga do mono kan kono e fani konko be mon la jang anu konko le bi jang parce que muna nan ko konko le bi jang tata marsi tol sirifo nyaaya jele nte kon do may ko lungol wite bu kanyi nyebal tabi bu ka fenkol tabi be sonkala nin tabi donata nga sonka subo man sibe kumala
o konye ko sai ngata marseto kon kana bela kinta bolan tata marseto ngamen spend wallahi lazim mbota salola ngamen spend nyoda makun naf more than $500 nkay ko wat so nimmen na dapaso be mu $200 iti amro mari be balula no nyaadi lay balu nya nyimasta balu nya kendo sota na dingol mol be batari hey loyad no la 5 point agenda mel billahi hani sadara na la metuje ay banko be ko ba alna ngala nyo kan ngani man sakunda kurungo ni man sakunda jamfantungo ni selfish man sakunda ngabondi jante be bam ku dingo be dana menu bebe diaspora al diama la molie yi fona diam momo ye dula soto le si diam no damen to bulo e jam fay kan e jam fay yela ko momoy ni mem man nano ngani man sakunda ni burka ni banku ka wala mo bela kayro siri fonte jomol tale because birin teyta na mbara ntenga menje banjun sate o fan kono mo expect num je because president o be siri njede bari banjun ko le folo yebo adama to birin dun ta feriyo kono nga hada madingo menje ntenga menje banjun kabirin tol bedu nana banjun kono birin dun ta nyomi kono fokan naki fas njaga coyla nga hada madingo men tara fas mbe ala tentula mbe kilat jeyla mbe ala tentula because mo expect num bari nga hada madingo men tara je rohi malik lora do ko nyinyata je fapreta menu be siatun kol fana do ko nyinyata do ko mando yaji bari nga tara wol ye fahamuro menke wol tambitan tol fana fahamuro lale mboto to mbedu nana nyomi kono sutole mo tumo around 12 o'clock mbe borika bari nyamol kono kamol tara lol wolto ni la bidon nete mun ko ni la dendi kanete mun ko li kotita foni patiri danata ni tol tambita do le camera ni ko koy dabo be komale ibe lorinne iko tita so kono nyamol kono modol ka fintina yenalo silo kam because ila kod ila solbe sate o kono sate oni silo jam fata nyola nga wala ke fo buña du nga ñombi be tama wala futata badi bu wesi abeti badi bu ngamira wala na adama fango man hanyil wala woto because adama yalo ko jemu nogo area let tol badi bu ko la I'm proud of my badi muka people ndun tanan farafenye men keta farafenye mutungo bata farafenye hana man mo 2 months nsafo no ko farafenye ko nyanta batala bar bila jaw yata kununti farafenye bele fintita mol fata adama lal ntol buka soto meme fala mole because if the group ma badi bu kono ndun tanan atondu nyani ndun tana nyani kono alhamdulillah rabbi alamin fondinki o men damma tubi tan e botana MPP kana UDP dan tewala to jomol tale Ousseynou Dabo e bulodi le fa batata mamol banno bulodi yola yes stop le hada madingol fondinki wol men yalla yejel wo fondinki kili wakili yalla no way mo jello tuwa koma wol be ka bo suwol kono ke balle tuje ke falle tuje ali mol pareta fali ngolal de gambe no baro señi lonko wala na baro be desperate ngabe kamfari mol kama nata basse nte ko basse meeting o bata jama me mo bi basse kol basse fango meeting o ni aja ketate amo mo munte ngamiranu basse meeting o te futala dama futata wolto because say mo be janjandine ntol fele birimina ko mboyo mol manna anti yam fintita ko mo be stay ya ntol lañu sandun ko wol be manna amoro jawla na la mol kay ko ba mora ko ñin tol be do ko wala na tundoto mo be le janjanta mo be do ko le tundoto nte ngamira ko batina basse meeting o ñinte powerful la kanata powerful te ñame because ñin dandana sati wol be men ñanta na la je wol bebe la haajo la bar wonya baseji ba keta ñame so on tolbe ala tentula alhamdulillah rabbil alamin sirifo alla do ko ñiñatale inshallah mbab gambia dingo be invite la on the 5th mo be na pipeline inshallah rabbi parce que wolun ne mon na victory vestar la wolun la inshallah on the 5th December ni ala kititala ala ni tol wulal ko on the 5th December on bible inshallah bible parce que gambia no yo wala fo ma be kala le fana inshallah ni alkititala so musol be nyaadi le musol la pare wala ntolle pare ta tolti because sirfo ete fangal ne ko nteka musol dingol leje bamburi koto ibe loring how many hours andu me enten nyaabo di jambe musol fe ngalon koy pare ta kenjis la nga mitingo ke dawda mol katara sirine musol katara lori ne 3 4 5 hours ibe parti li dabatu nana ta ikatara lori singol la fana dingol be kol kono ibe lori fente fo jiko andu nyim parti li danyin nyinte mo ken senti parce que munem naye woje akamta ko yala hatte touch bawo ate nadu takrawdo kono nay molje be bori lano may be jikolem nyimbe mu jikol tinga jiko men sotato kasem bondino aka dal tam bondi la nyamen bari nyinem bondir bati so wala na mobe ndi la ikaja ka nyaaji bondi momem balaka fafa ka nyaaji bondi wallahi mo kende ba president Obama a lotal no ngay nyaaji bondi no jana tenisi akumbota nyaaji la akobkos mol yel kanu men katela mol mata kanu mol lafta kenjis lela andu ngayo ay men no ayo ke america den tolmen bije ngalo ne kay menke so nyinke o biringa ja ka kumbo ndatele sango siato to safo no mbalo be kandidin te kiyala bar biringa nyinja ka kumbo a nyaaji yola no nyokena nyitaman ser balti ngalo ko Ousseynou Dabo a bala fata gambe dingol len nako toro dunta sondo mo la dunta fata wala be bondilal inshallah rabbi andum be bolale fana ya inshallah
Thank you very much, Sister Jay. Mbadewol bitum mbe kachanying mbaden la janne for the meantime ni ala ke mbe karo fanan kala mbe fero kala pour ko men patili la janne mbe fintila don ay kacha pour nay kacha dol soro mbe fero kala le ning inshallah ni wato soro but nin na man kacha no fanan mbe kado kala de ko ko kam baal mbe basse janne I thank you message the North Bangla CRR and regional media ko tambe janne URR oto altaram fero nale ni live doron ala lon ko mina wala fol ala baraka bake ala la problem bayo sonko e ke se sonko ala baraka